Alright, so match number 2 of SGL Season 2, powered by Sublishmi Fabrics. Now, Pepper Kid, they are batting first against Full Soul, won the toss and decided to bat first. Full Soul versus Pepper Kid. Game number 2. ടീം പാക്കി ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ആ ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം പുതിയ രണ്ട് ടീമുകൾ കളിക്കകത്തിനകത്ത് കിങ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ഫാസിൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്പണേഴ്സ് മറുഭാഗത്ത് രണ്ട് ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. Zero, that's a bail trimmer, trimming the bails off. ഒരു കിഡിലോസ്കി പന്തുമായി കൊണ്ട് ബാറ്ററെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ്. That's a terrific line delivery from Sheru. ആദ്യ പന്ത് മുതൽ വിക്കറ്റിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. And he got that deserved wicket by pulling out the wicket of Fazil. Gone, that's a first wicket down from Pepper Kid. One down. Have a look at the replay action of that wicket. Over number 2 in progress and a Sheru. That's it. Oh, middle clip. The two bails are just flies off. Number 18 gets a very good line and Fazil has no clue about that delivery. $15 for 1 after the first 10 deliveries. Sheru to the new man in action. Oh, look at the bounce. Hanish in the striking area as a new batter. Sheruവിന്റെ മറ്റൊരു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പന്ത്
Short pitch delivery. That's been a touch and go situation for Manish and Kingston. Looks like they are trying to build a solid partnership in the middle. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നല്ലൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പടുത്തുയർത്തി മികച്ച ഒരു സ്കോർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നീലപ്പടയുടെ ലക്ഷ്യം. No, that's a swing from Ranjit. He got a fine swing and there was a chance for the run out possible option. Man in blue are trying to snatch each of the possible run there. They are challenging full and soul. Have a look at the jersey of team full and soul. Looks like a firebrand. And on the screen it's Niaz. One more beauty of a line keeping by Ranjit. This guy Ranjit is tightening all the screws and score looks like 36 for 1 after 4.3. 4 over 3 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 36 എന്ന സ്കോറിലേക്കുമായി ടീം Pepper Kid. Ranjit to Anish continues. No, that's called as wide. It's a big swing. നല്ലൊരു സ്വിംഗ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് he's having a chat, he's having a discussion. The final decision is made. That's a wide ball. 37 for 1 after 4.3. നാലോവർ 3 പന്തിൽ 37 കൊണ്ട് പെപ്പർ കിഡ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. കിങ്സ്റ്റൺ 20 റൺസുമായി കൊണ്ട് മനീഷ് 12 റൺസുമായി കൊണ്ടും സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലും നോൺ സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിലുമായി നിലകൊള്ളുന്നു. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്, ദയവായി കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. We are running late. We have to conduct 2 more matches today. That's chipped it over the point area. No chance for Muthu there. Ramesh Rajayum Mustafa Mustafineyum കേവലം ഒരു കാഴ്ചക്കാരനാക്കിക്കൊണ്ട ഒരു പന്തത ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി റോപ്പിലേക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ, മാർവലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ easy boundary plucked out by Anish. And it's 41 for Team Pepper Kid. Have a look at the replay action. Not from the middle of the bat. That comes from the toe end of the bat. But it is fencing. It's traveling the boundary rope. 4. Hits it. And that's been taken. The safe pair of hands. The FRP boy Niaz collecting the catch superbly. Fine catch. And that's the end of the story of Mr. Anish there. One boundary he placed. That's an easy catch for the man Niaz FRP. And the 41 for 2. After 4.5 അഞ്ചാം ഓവറിലേക്ക് കടക്കും. അതിലേക്ക് ഒരു പന്ത് മാത്രം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ മാൻ നമ്പർ 10. It's Govind joining with Kingston. .41 for the loss of 2 wickets after 4.5. Govind in action. Have a look at the advertising board comes on the track. It's Bellystone PTC Clothing INC. That's a good graphical design work done by
Ysports channel. And for all the photographers and for the reels, it's all done by Concept Advertising Private Limited. The people are putting a lot of efforts, great hard work. Slow delivery and Ranjit has pulled out a magnificent over. ഒരു ബൗണ്ടറി വഴങ്ങിയെങ്കിലും അനീഷിന്റെ വിക്കറ്റോടുകൂടി 5ാം ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 41 4-1 for the loss of 2 wickets. It's 5 overs completed. So for all the viewers in the YouTube channel, it's South Indian Garments Cricket League. ഗാർമെന്റ്സിന്റെ മേഖലയിലെ മറ്റൊരു മാർവലസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂർണമെന്റ്. Now we are here in the land of Bengaluru. And big thanks to our title sponsor Sublashmi Fabrics in association with Dimple Fabrics and Navadurga Fabric along with the PTC Clothing. Now it's time for Niaz FOP to join in the middle for the bowling operation. Bowling അറ്റാക്കിലേക്ക് പുതിയ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പുതിയ കണ്ടന്റുമായി കൊണ്ട് the well known figure, whether it's tennis ball, whether it's hard ball, whether it's leather ball, you can witness that man. It's Niaz FOP now in action. Very first one, nicely rolling the fingers and nicely smashed it by the batter. Taking an easy single on the middle. It's 42 for the loss of 2 wickets. It's 5.1. Tries to cut it away. And it's been an easy single run. 4-2. The brand of Epophy and the brand of Hang. That's been printed on the backside for all the jerseys. Slow delivery. Nicely cooked up by Niaz. And straight to the hands of Mustafa Mustur from ABC Boys. Govinda for Men in Blue. Down the track. And his brother is the Shaz FOP, the energetic skipper of team Full and Soul is there. Yes, and a Shaz combination for Full and Soul. Oh, that's a good line. A deadly blocker. And towards Nelson, the man, number 21, covering the distance. So looks like Full and Soul, they got a solid lineup. Leaves the ball by the wicket keeper, but nothing more. Leg buys, that's a signal from the on-field umpire. So that's it. 5 runs, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇനത്തിൽ 1. ഇൻ ടോട്ടൽ 6 റൺസ് നേടുമ്പോൾ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. That's an economical stuff over from Niaz. And 6 overs completed. So by the way, now we will see the end change on the center of the attraction. 6 ഓവറുകൾ പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചേഞ്ചിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതർ എൻഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ SGL സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്, Sublashmi Fabrics, our title sponsor, Navadurga Fabric and Dimple Fabrics, PTC Clothing INC, co-sponsors,
And a big thanks to all other sponsors for the success for this SGL Season 2. We are in the game number 2 of day 1. ആദ്യ ദിനം ആദ്യ മത്സരം ടീം പാക്കെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ രണ്ടാം മത്സരത്തിലേക്ക് ഫുൾ സോൾ നേരിടുന്നു ടീം പെപ്പർ കീഡ്. That is the call, but that's been a good smash from Govinda. That's a good strike. He's a prolific hitter down the track. Spin bowlersine ഷാസിന് നായകനെ കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 6.1, 51 for 2. No timing this time. It's been boundary and dot. 51 for 2. 6.2. Lovely stroke play again, and that's been fencing towards the boundary of its for runs. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇറങ്ങിയടിക്കാനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതിയുമായി കൊണ്ട് ഗോവിന്ദ് ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയാണ്. 55-ന് 2, 6 ഓവർ 5 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ ഷാസ് ടു ഗോവിന്ദ് ഫൈനൽ ബോൾ. That's wide. Taken a single in the last ball. So with that single, end of the over. It's a 56-5-6 after 7 overs. 57 adding the last single run. It's 5-7. 7 overs completed. It's 57 for Pepper Kid. It's game number 2 of SGL. South Indian Garments Cricket League. Sublakshmi Fabrics in the banner. The brand success here on the L screen. Dimple Fabrics, Navadurga Fabric, Kaya Clothing, Kaveri Clothing, Hang, PTC Clothing. That's a juicy full toss, and നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഗോവിന്ദ്. നല്ലൊരു സ്മാഷ് കൊടുക്കുന്നു പന്തിലേക്ക്. 63 with that banger of a shot. ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പന്ത് ഈസിയായി തന്നെ ഗോവിന്ദ് സിക്സറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. Shot.
That was on the slot. And what a take from the brother. That's FOP combination working for full and soul. Niastaman and Shastaman collecting the catch. It's Nias versus Shas combination. The brothers are on the track. Good running catch. Not an easy task. That's a good running catch from Shas, the captain. So that's the end of the story of Govind. One maximum, and the very next ball he gets a wicket of that man. It's 63 for the loss of 3 now. .2 over 2 പന്ത് 63 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. നിയാസ് തന്റെ രണ്ടാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകുകയാണ്. There is having a discussion with the captain Shaz along with Mustafa ABC. For the man in blue, another new fearless batter. It's Vaishak. Vaishak just chips it over the extra cover, and that goes like a trace of bullet. Very first ball, just a touch. Look at that. Nice. Nicely routed it through the extra cover for a boundary. 67. Clever batting, getting a boundary in the very next ball, tapping it for a single. Boundary നേടിക്കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഒരു സെൻസിബിൾ സിംഗിൾ നേടുന്നു. Vaishak and Kingston. Kingston is still there. He comes as an opener. Faced around 19 deliveries and 23 he has been scored. And Vaishak. Sorry, it's Kingston. Oh, no chance. That's a blunder from the fielder there. Try to stop the delivery using the leg. But that's a mistake, and it's a 4 runs boundary. നാഞ്ഞു വീശുകയാണ് കിങ്സ്റ്റൺ. ഇത്തവണ എക്സ്ട്രാ കവറിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ഫീൽഡ് തടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അസ്തമയം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് 4 റൺസ് കൂടി ആടാവുമ്പോൾ 72 കൊണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കുന്നു പെപ്പർ കിഡ്. Very slow, and Fuas, the wicket keeper, done and dusted in style. That's a magical piece of delivery from Shaz, and the big man behind the stumps, Fuas. Always you can see that man staying behind the stumps in Government's Cricket League. That's a collect, and that's a clip. Gone. Wicket-umai konda Nias avasanippikukayanu over. New batter, please. So 72 with 4 wickets down, 4 wicket നഷ്ടത്തിൽ 72. Now we got 4 overs remaining. അവസാന 4 over 24 പന്ത്. Pepper Kid 72. അവസാന 4-ൽ 100 മറികടക്കുക എന്നുള്ളത് അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കടമ്പ. പിന്നീട് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ അത് ബോണസ് ആയിരിക്കും. 100 ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ അത് മസ്റ്റാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടീം പാക്കെ 102 എന്നുള്ളത് 2 ഓവറുകൾ ബാക്കി വെച്ച് ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമുണ്ട്. സോ വിക്കറ്റിന്റെയും ട്രാക്കിന്റെയും സ്വഭാവഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ പെപ്പർ കിഡ് 100 മുകളിലേക്ക് എന്തും നേടണമെന്നുള്ള വാശിയിലാണ്. മറുഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഷാസ് FOP. നിയാസ് അവസാനിപ്പിച്ചിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഷാസ് തുടരുകയാണ്. He conceded 10 runs in the first.
So that's been a lovely touch from the batter Vaishak, and we got a new batter for Pepper Kid. It's Anshad. Good length, a lovely piece of a delivery from number 14 Chaz. He's always energetic when he enters into the ground. The captain settling it down for his team. Oh, that's a shot over the square leg, and Ramesh Raja. Lovely collect that is. Taken a single. 3 balls completed by Shaz and Vaishak. Now 8.3. Nicely done, that is 74 for 4. 74. 4 wicket നഷ്ടത്തിൽ 8 over 4 പന്ത്. Nice, and it's been just a single only. Nine overs completed and it's 75. The loss of 4 wickets. 4 wicket നഷ്ടത്തിൽ 75. 9ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. SGL, South Indian Garments Cricket League. Here in Samprasidhi Sports Stadio, Bangalore. We got the title sponsors Sublishmi Fabrics, associate sponsors Dimple Fabrics, Navadurga Fabric, Kaya Clothing, Kaveri Clothing, PTC Clothing, Hang, Sunshine Fab, Bellystone. And we got a plenty of sponsors for the success of this tournament. UK, Pimilu, Fab Labels, Fog 24, High End, Calbero, Bellystone, Fuga, Hash, Green, Monopoly, Vintage Human, Nitro, Kai. Thank you, sponsors. 9 overs completed, and we got 3 more to go. Heading towards the over number 10. 10ാം ഓവറിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 2ാം മത്സരം. That's up and over. Next over, Rizwan in action. The opening bowler of Full and Soul. And he comes back strongly to deliver his over number 2. 76 with the loss of 4 wickets. The wicket keeper of Full and Soul. The hard hitter, Fuhas. Arranging the field placement on the track, and Rizwan continues to unshot. The ball is high in the air. Who wants it? Nobody. That is safely landed.
Double 7 with a loss of 4 wickets. 77 9.2. And on the screening zone, it's Vaishak staying at 8 runs from 7 balls. Oh, lovely seam. That's a mix of a pace from Rizwan for you. Full and soul. Very well delivered. And on the screen we have seen the on-field umpiring panel. And it's Rizwan ready to action for the next ball. 14 run conceding for Rizwan from his 2.3. Vaishak eagerly waiting for the action with his blade. There is some change on the fielding area. Rizwan just 3 balls to complete his quarter. തന്റെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലെ ക്വാർട്ട പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഇനി 3 പന്ത് മാത്രം അകലെ നിൽക്കുകയാണ്. 77. വൈശാഖിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത തീർത്ത ഷോട്ട് റാഞ്ചി എടുക്കുകയാണ്, തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തിടുകയാണ്. ബൗണ്ടറി റോപ്പിന്റെ മുകളിലൂടെ പാറി പറക്കുന്നു ഷോട്ട്. What a hit that is! That's a majestic shot. Look at the Ysports mini replay action. That's a cracking shot. Goes over the extra cover. 6. Wow. Brilliant hit and 83 for 4 now. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ലഭിക്കുമ്പോൾ 100 കടക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു നീലപ്പടയുടെ ക്യാമ്പ്. 83-4. 9.4. This time he keeps it away from the batter. To Vaishak. Last ball in action. That's a fine delivery. Nothing wrong with Rizwan. Just tightening the screws. So end of the over number 10. Over പിന്നിടുമ്പോൾ 84-4. You guys are watching and witnessing one of the finest tournament here in Samprasiddhi Sports Stadio, Bangalore. It's SGL, South Indian Government's Cricket League, Season 2. Powered by Sublashmi Fabrics. Co-sponsored by Dimple Fabrics, Navadurga Fabric, Kaya Clothing, Kaveri Clothing, PTC Clothing, Hang, Sunshine, Bellystone. Big thanks to all the sponsors, and live actions are going through Ysports. Now into the over number 11, it's Nias FOP for full and soul. It's a good ball to start in the final 2 overs. കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാനത്തെ 12 പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ 85-ന്റെ നേട്ടവുമായി കൊണ്ട് Pepper Kid. And just another 15 more runs needed for that 100-run mark. Will they cross 100 or not? Everything depends upon the next 11 deliveries. Trying to go up and over. That's been a fantastic dot ball delivered by Nias. Oh, what a talented all-rounder Nias. Keeping it really away. Talking about the quality of this man, wherever he plays, he's always showcasing the talent, and is such a jump player. Nias FOP spinning it away and rounded it beautifully, but the umpire says, "I'm not interested. That's wide." Given it as a wide, but Nias is not happy at all. He's having a little smile, little frustrated. And Rizwan is giving a, "Leave it, brother. You can deliver another beauty."
Yeah, that's clear. That's clear. No doubt for Niaz also. He knows that he's well outside the white trump line and clearly call it as a white. That's been beautifully bowled. Two whites. Then after he got the good rhythm back. Dot ball. 87. 4 down. Another 2 balls remaining. Comes down the track and Fugas never missed out that opportunity. Another stumping opportunity for Fugas and he has been completed it in style. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വിക്കറ്റ് Ysports മിനി റീപ്ലേയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇറങ്ങിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അൻഷാദിന് നിയാസിന്റെ കൃത്യമായ ലൈന്, കൃത്യമായ ലെങ്ത്, ഫുഹാസിന്റെ പിഴക്കാത്ത ചുവടുകള്, പിഴക്കാത്ത ഗ്ലൗ വർക്കുമായി കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് ഈസി ആയി തന്നെ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഇസ് ഹാവിംഗ് എ ഫൈനൽ ചാറ്റ് വിത്ത് റിസ്വാൻ. ഇനി എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തണമെന്ന് അവസാനഘട്ട ചർച്ചയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ടീം ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ. It's been a fantastic first innings for the boys of full and soul. മത്സരത്തില് ഫുൾ ആധിപത്യം, സർവാധിപത്യം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. 100 അകത്തേക്ക് തന്നെ ഒതുക്കാനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതികളുമായി കൊണ്ട് നിയാസിന്റെ ഗംഭീര ഓവർ അതിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. What a spell from Niaz FOB. 3 wickets with conceding 23 runs. Once again, Niaz has been showcasing his fantastic strength with the bowling. തന്റെ സ്പിൻ മാന്ത്രികത ഒരിക്കൽ കൂടി മറ്റൊരു വലിയ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം ഷോക്കേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തവണ ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു മാന്ത്രിക ഓവർ, ഒരു മാന്ത്രിക സ്പെല്ല് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വെൽ പ്ലേഡ് Niaz. The batting is yet to come. It's just the one side of Niaz. We all know he is such a fabulous all-rounder. And into the final 6. That's a nice smash and they are coming back for 2. Oh, yes, up goes the finger. That's a quick work done by the captain himself. Good work. That's a good skillful performance from the fielders. They are cutting 1 run. വിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു റൺസ് സ്കോർ കാർഡിൽ നിന്നും കുറക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു സ്മാഷ് നൽകുന്നു ലോങ് ഓണിലേക്ക്. ലോങ് ഓണിലെ കൃത്യമായ കൈകളുമായി കൊണ്ട് ഷാസ് FOP. And that's been hits it and up goes the finger. രഞ്ജിത്ത് ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ടിലൂടെ മടങ്ങുന്നു. 88-ന് 6. 88, 6 down, 11.1. We got 5 more deliveries remaining. Last 5 deliveries.
Final over in progress. It's double eight. 88 for the loss of 6 wickets. 89. And Ranjit to Sahil. Back foot punch. One bounce. And that's been nicely covered by the fielder. Wide-ish. ലോങ് ഓഫിലേക്ക് ഉയർത്തി അടിച്ച പന്ത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി തന്നെ മറ്റ് പിഴവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നിയാസത്തിന് സിംഗിൾ മാത്രമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. That's a ball. That's a dream delivery from Ranjit. What a line that is. ആ ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ വിക്കറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്? ഏതൊരു ബൗളറും ഒന്ന് കൊതിക്കുന്ന, ഏതൊരു ബൗളറും ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ. He kept it superbly. Yes, gone. Look at that. That's a back of the hand delivery. That's been hits the stumps. The off stump is uprooted by Ranjit. And things are really working well for a team full and soul. They are able to restrict the opposite side below 100. 9-0 with the loss of second. 7 wickets. 7 wicket നഷ്ടത്തിൽ 90. And it's been a fantastic effort from the bowlers of full and soul. എതിരാളികളുടെ എതിർഭാഗത്തിന്റെ 7 വിക്കറ്റുകൾ ഇതിനോടകം നേടാൻ സാധിച്ചു. That's a flying bird has been captured by the Ysports cameraman. What an ambience here. Looks like a fantastic atmosphere. Ranjit to final 2 balls. 9-0. 11.4. Swing and a miss. One last delivery to wind up the first innings. അത് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ 9-0 90ൽ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്നു. 9-0. Ranjit to Jasheta. Leaves it, and that's the end of the first innings here. Another excellent final over. Death over has been done superbly. 90 for the loss of 7. 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 90 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സിന് അവസാനമിടുകയാണ്. 9-0 with the loss of 7 wickets. So that's all about the first innings here. And we are moving into a short break. We'll come back to the action very soon. Stay tuned on Ysports channel.
You guys are witnessing and watching. It's a South Indian Garments League SGL Season 2 powered by Sublakshmi Fabrics. And we are here in Samprasiddhi Sports Stadio, Bangalore. 3 days of cricket festival, 3 days of cricket carnival for the garments people. That's what South Indian Garments League SGL Season 2 for you. The day 1, 4 matches are being scheduled and we are in a match number 2 here. രണ്ടാം മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Pepper Kid versus Full Soul. That's a current match and it's been a fantastic job done by the bowlers of Full Soul. And the openers are ready to walk into the middle. അതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഹഡ്ഡിലേക്ക് ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നു Ysports. So they have restricted around below 100. .72 balls and 91 needed. That's what Full Soul is asking for the victory here. 91 from 72 balls. Full Soul full mark ഓടുകൂടി പാസ്സാകുവാൻ 72 പന്തിൽ 91. ബാറ്റിംഗിലേക്കും ബൗളിംഗിലേക്കും നമുക്ക് നീങ്ങാം. 12 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരമാണ്. 72 balls, 91 needed. And it's a wicket to start. Wicket കൊണ്ട് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഷഫീഖും സംഘവും. Very first ball of the chase and that's a big fish. The danger man. So it was a good length delivery and Nias was trying to stretch his arms to take out a single. But unfortunately that went vain. Very first ball, the top rated Tarama. JC number 33, Nias has to go. Nias has to walk back. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 90 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന So it's Ramesh Raja right into the action after the wicket of Niaz. It's time for Raja to join in the middle. Miss Raja, a well-experienced campaigner. Just the first ball completed and many more to come. 12 over game and second delivery from Shafiq. Oh, that's an in-swinging delivery. Can we get a replay of that delivery if you are watching in the Ysports channel? That's a perfect swing delivery from Shafiq.
The dynamic pace bowler. Yes. We're getting a replay of that delivery, previous delivery. Have a look at that. Have a look at that. That is swinging delivery. Right on the slot. Right on the money. Brilliant one. Another beautifully delivered by Shafiq, the man. Scored around more than 90 runs and is giving everything in the first over wicket. That's a big stuff for every team while defending a 90 runs. 3 പന്ത് ഒരു റണ്ണ് പോലും എതിരാളികൾക്ക് വിട്ടു നൽകാതെ ഒരു മാസ്മരിക തുടക്കം നൽകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ള മറ്റൊരു ഐറ്റം പുറത്തെടുക്കുന്നു. സ്ലോ ബോൾ ട്രിക്കി വൺ. On this occasion he bowled a slow ball where they have taken a single. So 1 for 1. On the 4 deliveries, 1 for 1, and we have a couple of deliveries remaining in the first over. So full salt, they need a 90 runs from 68 balls. That's the asking equation. Leaves the ball and the umpire says it's on the thigh pads, it's not from the bat. That's a good decision. That's a good and a quick decision from the on-field umpire. കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഫുഹാസിന്റെ thigh padsൽ മാത്രം അടിച്ച് 5 deliveries, 1 for 1, and moving towards the last ball. ഷഫീഖിന്റെ ഒരു വെട്ടിച്ചിൽ ഓവറാണ് ആദ്യത്തെ 5 പന്തുകൾ നാം ഏവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Into the last. Swing and a miss. Outstanding start given by Shafiq. 1-1 നിർത്തുകയാണ് സ്കോർ കാർഡ്. ഷഫീഖിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓവർ പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളേറെയാണ്. ശുഭപ്രതീക്ഷയുമായി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ടീം Pepper Kid. 1 for 1. By the way, I would like to call for the next match toss. Rad and Dust versus Team Nelly. രണ്ട് ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Rad and Dust and Nelly. ടീമുകളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മാച്ച് നമ്പർ 3. അതിന്റെ മത്സരത്തിനായി 2 ടീമുകൾ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് പാഡണിഞ്ഞ് തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Rad and Dust and Nelly. Next over in action, number 47. Anish comes in, but that's a shot from Ramesh Raja. Lofted with perfection. The grip. The precision and the perfection of Ramesh Raja. That's it. That's a shot. That's a pickup shot. Right on the slot. And he has been delivered it over the head of the bowler. Absolute a screamer from Raja for full salt. This time cuts it away towards a point. The ball just bounced it, 1 bounce and taking a single. Score now 6 after 1.2. over 2 പന്തുകൾക്കപ്പുറം 6. 91. That's a target. 91 ആണ് ടാർഗറ്റ് ചേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പന്തുമായി കൊണ്ട് 2ാം ഓവറിൽ അനീഷ്. No, that stoppage. Up and over. Oh, I can see a fielder, but unfortunately missed out.
തേർഡ് മാനിൽ ഒരു ഫീൽഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനാവുന്നില്ല. ഫുഹാസിലേക്കൊരു ബൗണ്ടറി, ഫുൾ സോളിലേക്കൊരു ബൗണ്ടറി. 10. ആദ്യത്തെ ഓവർ ഷഫീഖ് ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം നൽകിയെങ്കിൽ രണ്ടാം ഓവറിൽ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ഫുൾ സോൾ. Ramesh Raja and Fuhas pulls out the boundaries. Slow ball. ഇത്തവണ മറ്റൊരു ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജ്. കൃത്യമായി തന്നെ പന്തിലേക്ക് കണ്ണെത്തുകയാണ് ഫീൽഡ്, മറ്റു പിഴവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ. അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 11. 11 for 1. Nicely scrolling it towards the leg side, and that's been adding another single run. Final delivery of the over. Slapped it superbly by Fuhas. That's a crystal clear boundary to wind up the over number 2. 2 overs completed and 16 runs. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു 16 കൊണ്ട്. Full and soul. So it's Sublashmi Fabrics proudly presents its SGL Season 2. And what a quality for this tournament. And all credits to the advertising member of this tournament, Concepta Advertising Private Limited. Camera കണ്ണുകളുമായി കൊണ്ട് നാനാഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലൊരു മെമ്മറി നൽകുവാനും നാളെയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും സ്റ്റാറ്റസ് ആയി തിളങ്ങുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീം Concepta Advertising, big thanks for the success of this tournament. And 16 for 1. Oh, what a wicket that is! We need a replay for that wicket. That's a wicket of the day. That goes like a banana swing delivery from Shafiq. ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ അതിന്റെ ഒരു സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു. തിരിച്ചു വരവ് രണ്ടാം ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത്. Have a look at the replay. Have a look at the replay. Oh, that's a swing. Last minute swing from Shafiq. Batter ആയിട്ടുള്ള റമീസ് രാജ ഒന്ന് പകച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. Oh man, that's a boomerang kind of a delivery. റമീസ് രാജ says, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെ. ഷഫീഖിന്റെ ഒരു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പന്തായിരുന്നു അത്. My goodness, what a delivery that is from Shafiq. A scorching yorker, a spot on delivery. That's been hits the middle stump. And it's time for the new batter. It's time for Mustafa. And the job role is very clear. Try to settle down the things. 2 down for full soul. Swing and a miss. തീയായി മാറുകയാണ് ഓരോ പന്തുകൾക്കും അപ്പുറം. ഷഫീഖിന്റെ വിരളുകളിൽ നിന്ന് ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയാണ്. എറിഞ്ഞ 8 പന്തുകളിൽ നിന്നും ഓരോ പന്തുകൾ വെടിച്ചില്ല ഐറ്റങ്ങള്. ഈ ഒരു സാംബ്രോസിറ്റി സ്പോർട്സ് സ്റ്റാഡിയോ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഈ ഒരു മൈതാന മധ്യത്തിനകത്ത് തീയായി മാറുന്നു ഷഫീഖ് എന്ന ബൗളർ. Absolutely Shafiq Shaw for Peppa Kid.
ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹം ആ ഒരു പോയിസണസ് ആയുള്ള അറ്റാക്ക് നടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. യോർക്കറിലേക്ക് ഉന്നം വെച്ചുള്ള മറ്റൊരു പന്ത്, പക്ഷേ ഇത്തവണ സ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നു മുസ്തഫ. Taking just a single. Two runs taken by Mustafa. This time that's an edge. And it's 18 for 2. 18, 19, 19 after 2.4. 2 deliveries remaining now. Now there is a glitch on the scorecard. Actually, it's 21. It's gone. The leg stump is gone for a walk. Shafiq, the superstar, the rock star of Team Pepperkind. എതിരാളികൾക്ക് മറ്റൊരു പെപ്പർ കൂടി നൽകുകയാണ്. എറിഞ്ഞിടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ്. ഉന്നം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഗ് സ്റ്റമ്പിനെയാണ്. And gone. The leg stump is flying. And that's a trademark celebration from Shafiq. What a terrific bowler they got for Pepper Kid. 3 down. It's been a terrific bowling display from Shafiq. Look at the bowling statistics of Shafiq there. Taken 3 wickets with just conceding 6 runs only. ഇരുപത്തിയൊന്നിന് 3. .5 last ball in action from Shafiq to Shaz FOP, a new man in the full on soul, with a full vibe, with full energy. End of the over number 3, and it's been another marvelous over from that man on the screen. Shafiq for Pepper Kids has done a good job for his team. 3 overs completed now.
ചേസിങ്ങിന്റെ 3 ഓവറുകൾ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ബൗളർ കൊണ്ട് മത്സരത്തിന് ആദ്യ ലാപ്പിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഷഫീഖിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 1-3 അതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. വൈശാഖ പുതിയ ബൗളർ, സ്പിൻ ബൗളറെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. And it's 22 in the scorecard of Full and Soul. That's no ball outside of the track. (22) 23 with that no ball. That is wide again. So maybe the free hit delivery is still remaining. 3 wickets down and 24 runs. That's been nicely blocked by the field. (24) Full and Soul. That's a flighted delivery straight back to the bowler. 4ാം ഓവർ അതിന്റെ 3 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 24. Hits it through the extra cover. That's a smash. Sublime timing and a smooth execution from the little master, Shaz FOP. Nicely squeezed it through the extra cover. Ball was nicely a flighted one. That's been dispatched it in style. തൊട്ടടുത്ത് വന്ന പന്ത് അതിന് മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടി. 29 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. That's why it called white ball. That's a last minute cut shot. And it's been a quick single taken. So 4 overs completed, 31 for 3. 4 ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു, 31-3. സോ ടീമുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു. സോ ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. കൈൻഡ്ലി ബി സ്പീഡപ്പ്. അമ്പയേഴ്സിന്റെയും പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ. മത്സരത്തെ ലാഗ് അടിപ്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ദ്രുതഗതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുന്നു. 2ാം മത്സരം അതിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി 4 ഓവറിൽ 31 നേടുന്നു. ഇനി 48 പന്തിൽ 60. 48 balls remaining, 60 needed for the chase. No, that's a fuller one. Shafiq once again trying for his trump card. Pepper Kid തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രംപ് കാർഡിനെ തന്നെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഷഫീഖിന്റെ അവസാന 5 പന്ത് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
3 വിക്കറ്റുകൾ ഇതിനോടകം പിഴുതെടുത്ത ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ബൗളർ ഷഫീഖ് ഓഫ് പെപ്പർ കിഡ്. Now to Shaz. Watch out. എന്നും സ്റ്റംപുകളെ പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് ഷഫീഖിനുള്ളത്. ഒന്ന് മിസ്സായാൽ നിങ്ങളുടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു 3 സ്റ്റംപുകളെയും കൊണ്ട് മടങ്ങുന്ന ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇതിനോടകം 2 എണ്ണം നാം കണ്ടതാണ്. ഇനിയുള്ള 4 പന്തുകൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് കഠിന ശ്രമിക്കുന്ന 2 താരങ്ങൾ ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് വേണ്ടി ഷാസ് ആൻഡ് മുസ്തഫ ABC. That's a slow delivery, and that too down the leg side. It's wide. .34, 3 wickets down. .35. Shaz with 6 runs and Mustafa with 9. Altogether 35 with 3 down. 4.3 after 12 overs. 12 overs they needed. 11 പന്തിൽ 14 പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. He's keeping it really away from the batter. നന്നായി തന്നെ ബാറ്ററിന്റെ സ്ട്രോങ് സോണിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുന്നു. ഇനി 44-ൽ 56. 44 balls, 56 needed. Oh, one more Shafiq magic there. ഇത്തവണ ഭാഗ്യം കൂടി നിങ്ങളോട് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ തലകുനിച്ച് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു മുസ്തഫ ABC. Unfortunately, it's a run out. Shafiq gets another wicket in the form of run out. And got a fingertip. Shaz was trying to straight back. Our fingertip is there, and Mustafa was clearly out of the track. സ്വന്തം ടീമിലെ പ്ലെയർ തന്നെ വില്ലനാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഹെൽമറ്റ് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പുതിയ ബാറ്ററെ വരവേൽക്കാനുള്ള സമയമാഗതമാവുന്നു. ഒരു റിപ്ലൈ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം. ചെറിയൊരു ഫിംഗർ ടിപ്പ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ സ്റ്റംപിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നു. നലവ് 5 പന്ത് 35-4. പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നായകൻ അവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമായി കൊണ്ട് ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ. മറ്റൊരു വിഷം നിറച്ച പന്തുമായി കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്പെല്ലായി മാറാവുന്ന ഒരു സ്പെല്ല് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഷഫീഖ്. എറിഞ്ഞ 3 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് 11 റൺസ് കൺസീഡ് ആവുന്നു. That's a spell of wizardry from Shafiq for Pepper Kid.
ചേസിംഗിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ഓവറിൽ 3 ഓവറും താൻ തന്നെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നിൽ നിന്നും നയിക്കുന്ന പോരാളിയായി മാറുന്നു the match winning performer Shafiq has done a great job. ഷഫീഖിന്റെ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ one more out. Could you believe it, guys? What's happening there? What's actually happening there? It's everything is happening for the team. Blue Boys, Pepper Kid. Shaz was not happy at all, and Rizwan has to go now. Looks like they are facing a deep trouble situation. That's a big error. No chance. ഒരു സിംഗിളിനായി ഒരു ചാൻസ് പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. It's going to be a complete collapse for the team full and soul. They lost 5 wickets with just 36 runs. 36 റൺസിനിടെ 5 വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അനിവാര്യമായി വരികയാണ്. തോറ്റാലും ഒന്ന് പൊരുതി തോക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് അത് വേണമെന്ന് ടീം ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളേവരും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാർമെന്റ്സിന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായി മാറിക്കൊണ്ട് സുബ്ബലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സ്. SGL ആദ്യത്തെ വലിയ സീസണിന് ശേഷം 2ാം സീസൺ ഇവിടെ ബംഗളൂരുവിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യ ദിനം തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് 55 റൺസ് ആവശ്യമായി വരുന്നു. 41 പന്തിൽ 55. സോ കാര്യങ്ങൾ അത്ര വിദൂരമല്ലെങ്കിലും 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ഫുൾ ആൻഡ് സോള് ടീമിനെ ഇപ്പോൾ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും കൺട്രോൾ ആണ്. അൻഷാദിന്റെ 6ാമത്തെ ഓവർ 2 റൺഔട്ടുകൾ ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ തല്ലിക്കെടുത്തുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാസ് നല്ലൊരു ക്ലാസിക് ടച്ച് ഡീപ് പോയിന്റിലേക്ക്. ഷഫീഖാണ് എല്ലാ വിനാശങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിന്നും പട നയിച്ചവൻ. ഒരു പക്ഷേ പെപ്പർ കിഡിന്റെ പടത്തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിലും തെറ്റു കാണില്ല. എതിർഭാഗത്തിന്റെ മുൻനിരയിലെ 3 എണ്ണത്തിനെ വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയ ഷഫീഖിന്റെ പ്രകടന മികവ്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് കണ്ടസ്റ്റന്റില് വലിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഷഫീഖ്. Dragged in towards mid-on zone, takes a single, 39 with the 5 wickets loss. 5 over 4 പന്തിൽ 39. Nice bounce and touching it away.
45 5 ഓവർ 5 പിന്നിടുന്നു. That's been Paul Sittery. 6 overs completed. It's 41. 6 ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 41-5. സോ ചേസിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 ഓവർ പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ 41 റൺസാണ് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് 5. And by the way, in the side corner, the toss is going on for the match number 3 of SGL. Umpires, please hold on for a second. Umpires, please hold on. Toss is going on in the side corner. Please hold on for a couple of minutes. Just for 1 or 2 minutes, please. Alright, please carry on. So final 6 overs and 50 needed. അവസാന 36-ൽ 50 നേടാനുള്ളത്. 36 balls, 50 needed. Moving into over number 7, it's Nishu for the final 6 overs. A grounded shot that's been to the hands of the field. And it's 43 for 5. So full and soul, they just needed 48 from the 35 deliveries. So if they are able to get a boundary there, some odd boundaries, that's what the team is expecting. But that's a pinpoint yorker. Number 22 man Shad has pulled out a magnificent yorker delivery up against Shaz. 43, the loss of 5 wickets, and over number 7 in progress. That's under edge. Nothing on it, just a single. 6 ഓവർ 3 പന്തുകൾക്കപ്പുറം 43. Lovely shape on that delivery from Nishu. And it's over 7 in progress. It's 43 with the loss of 5 wickets. 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 43 റൺസ് സ്കോർ കാർഡിൽ.
slapped it. Just touch and go. That's a feather touch from the bat of Shaz. The ball was clearly outside the off stump. വൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന പന്തിനെ രണ്ട് ഫീൽഡറുകൾക്കിടയിലൂടെ തേർഡ് മാനിലേക്ക് നല്ലൊരു പ്ലേസ്. 47 and the fight is on. The game is absolutely on. ഒന്നും ഓഫ് ആയിട്ടില്ല. ഇനിയും രണ്ടു ടീമുകൾക്കും തുല്യ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുകയാണ്. This time with some extra bounce. He's getting some extra bounce on this occasion. 47 with a loss of 5 wickets. 7 overs completed. It's 47. ഏഴാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 47. ഇനി 44. 30 പന്തിൽ 44. So in the opposite side, Shaz and its combination trying to get another 40 more run. Partnership 11 from 11. $47 for 5 with 7 overs completed and into the action for over number 8. Well bowled and nicely batted also by pulling out a single. We want to go like this. ഇതേ പേസിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കുവാനാണ് പ്ലാന്. 48-ന് 5 വിക്കറ്റ്. അതിനിടയിൽ നല്ലൊരു ടച്ച് ആൻഡ് ഗോ സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും. And it's 49. The loss of 5 wickets. 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 49. സുബ്ലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ബാനറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് leaves the ball and gets the wide. 50. കൃത്യം 50 തികക്കുകയാണ്. 50-ന് 5. 7.2. Anshad in action for Pepper Cage. That's a brutal hitting from Seru. Fine shot. Stand and deliver. And the ball is absolutely rocking and rolling into the distance. Nice cut shot and that's been straight into the advertising cushion board. 4 runs. This time with a pull shot. Another boundary. Back-to-back boundaries and full and soul are back in action. Have a look at the replay action there. Ball was on the right channel, but Seru swings the bat superbly. And നല്ലൊരു പേസിന്റെ അനുകൂലത്തിൽ ആ ഒരു പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ 58. One more good looking shot, but that's a good stoppage from the batter.
Another 32 needed from 25. 25-ൽ 32. $59 for 5. അവസാന ഓവറിൽ ഈ ഒരു ഓവറിൽ ഒരുപാട് നേടിയിരിക്കുന്നു. More than required run rate they got. And the captain 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിടത്ത് നിന്ന് കളിക്കകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാംനെസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷാസെ ഫോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ 2 ബൗണ്ടറികൾ അവസാന ഓവറിൽ വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ ഫുൾ മാർക്കോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ. 8ാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ 60. Now to win for full and soul they need to chase down 31 from 24. 24 പന്ത്, അതിൽ നിന്നും 31 നേടാനുണ്ട്. Moving towards the next over, it's 47. It's Anish Hamilton up against Shazef Foppy. Decks the hard, hits the hard, so lengthy. Number 47, Anish Hamilton has to give a breakthrough for Team Pepper Cage. ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഓവറിൽ. അല്ലാത്ത പക്ഷം എതിരാളികള് നിങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ജയിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നീങ്ങും. Anish Hamilton bowls another short pitch delivery. Seru and Shas 6ാമത്തെ വിക്കറ്റിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് ഇനി 30 റൺസ് മാത്രം. 22 പന്തിൽ 30. That's on the thigh pads and it's a dot ball. 61. Anish Hamilton trying to bowl another couple of dot balls. That will make some pressure on the batting side. That's been pulled out. And it's been easily touching the boundary of 4 runs. Seru playing a crucial role here. And he's very good at playing that pull shots. That's one of his favorite shots. That's one of his favorite zone. And it's a typical Seru shot. What an all-rounder. He can bat, he can bowl. Nicely hits it and no chance for the fielder there. Outstanding effort from Seru. That's a hit. That's some kind of hit played by Seru there. Right on the slot. അന്വേഷിക്കൊണ്ട വൈഡിഷ് ലോങ് ഓണിലേക്ക് പന്ത് ചീറിപ്പായുന്നു. ആഘോഷത്തിമിർപ്പില്ല ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന്റെ പ്രേക്ഷകരും ടീം സപ്പോർട്ടും. 69. നല്ലൊരു ബൗൺസർ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. 2 boundaries and end of the over. 9 overs completed. 69. So ഇനി അവസാന 3-ൽ 22. Final 3 overs 22 needed. ഇരുഭാഗത്തും ആവേശം നിറച്ചൊരു മത്സരം. ആദ്യത്തെ 4 ഓവറുകൾ ഷഫീഖിന്റെ തീ പറപ്പിക്കുന്ന 4 ഓവറുകൾ. അതിൽ 5 ഓവറിൽ 3 ഷഫീഖിന്റെ ആ ഒരു തീ പാറുന്ന ഓവറിൽ
മുട്ടുമടക്കിയ ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ അവസാന ലാപ്പിൽ കത്തിക്കയറുകയാണ്. മനോഹരമായ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഏറ്റവും നിർണായക സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് താരങ്ങള് സെറു ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാസ് 23 പന്തിൽ 17 റൺസിന്റെ കട്ട സപ്പോർട്ടുമായി കൊണ്ട് സെറുവിന്റെ മനോഹരമായ ഷോട്ടുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 40-നോടകത്തുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് വേണ്ടി. 12 ഓവറുള്ള മത്സരം, അതിൽ 9 പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 69-5 91 അതാണ് ടാർഗറ്റായി മുന്നിലുള്ളത്. 69 for 5 as of now. And it's time to bring back another over from Nishu. ഷഫീഖിന്റെ ആ ഒരു വലിയ പോരാട്ടമാ അത് അവസാനിച്ചതോടുകൂടി ഫുൾ ആൻഡ് സോള് ഞങ്ങൾക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. 69-5 അടുത്ത ഓവറിലേക്ക് നിഷു. Good shot and a very good running between the wickets. നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെന്റ്, അതിനിടയിലൂടെ വളരെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ റൺ അനായാസമായി നേടിയെടുക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ 10ാം ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ 71, ഇനി 17 പന്തിൽ 20 മാത്രം. Has been driven it through the offside. വിക്കറ്റിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സിംഗിളുകളും ഡബിളുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാടാന ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ. Oh, what a biggie that is. And it's been one bounce for runs. Oh, Cyril. Sensational hitting that is. That's a replay action. The ball was right on the slot area. Just whacked it away for getting a boundary. It's 76. And it's a dream partnership for Shaz and Seru. ആരാണ് മികച്ചത് എന്ന ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി വരികയാണ്. സെറു ഒരു ഭാഗത്ത് വയലന്റ് ആണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് സൈലന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു കാം കൂൾ കസ്റ്റമർ ആയിക്കൊണ്ട് ടീം ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന്റെ പടത്തലവൻ ഷാസ് എഫ് 76. One more shot on offer. And it's been a single taken. So 14-14 കാര്യങ്ങൾ റൺ എ ബോളിൽ റെക്കോർഡായി വരികയാണ്. Just run a ball needed now. 14 from 14 needed for FOP. Shaz and full soul to cross the mark. No, leaving the ball in style, just leaves the ball against Nishu. So it's 77 for the loss of 5 wickets. And the one last delivery remaining in the over. 13 balls and 40 needed. 13-14. Oh, that's a class touch. And the ball goes like a flash into Kavya Clothing advertising cushion board. One more time we are seeing
That's something special from that man, Ashaz. He knows how to play that shot and delivered it in style. So 10 needed from the last two. 10 runs from the final 2 overs. അവസാന 2 ഓവറുകളിൽ 10 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യമായി ഫുൾ ആൻഡ് സോളിന് മുന്നിലുള്ളത്. അവസാന 12ലേക്ക് അനീഷ് ഹാമിൽട്ടണിന്റെ വരവ്. Seru just pulls the trigger, and that's a celebration from that man. That's a vibe. The boys are full soul, in full control. That's a smash. And he's back in action again. Seru full charge ആയി നിൽക്കുകയാണ്. This time with not good enough power. And look at the energy, look at the vibe. And both the batters are absolutely enjoying the track here. 33 for Seru from just 15 deliveries. Full and soul. See. There comes a breakthrough there. What a cameo innings from the captain. Shaz FOP played for full and soul. പ്രതിസന്ധി ഏറെ നിറഞ്ഞു നിന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ ചാർജ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയാണ്. കേവലം 3 റൺസ് അകലെ വീണു പോകുന്നു. പക്ഷേ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ചാർജിൽ നിൽക്കുന്ന സെറു തന്റെ ടീമിനെ കരകയറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. തന്റെ ടീം ക്യാമ്പിൽ നിന്നും കൈയടികൾ കൊണ്ട് ഷാസിനെ വരവേൽക്കുകയാണ്. He played a wonderful cameo role. വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ പതറി നിൽക്കുന്ന തന്റെ ടീമിനെ ഒരു രക്ഷകനായിക്കൊണ്ട് ആ ടീമിനെ കേവലം 3 റൺസ് അകലെ വീണിരിക്കുന്നു. അതിന് പകരക്കാരനായിക്കൊണ്ട് അമരക്കാരൻ നെൽസൺ number 21 into the action now. Full and soulന് വേണ്ടി ഒരു 3 റൺസിന്റെ ബാക്കി വെച്ച 3 റൺസിനായിക്കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് നെൽസൺ. That's a nice short pitch delivery up against Nelson Bailey-Stone. Double 8 with a loss of 6 wickets. Reload please. 86 Anish Hamilton to deliver the last 2 balls. That's a good leg delivery from Anish Hamilton. Still the full and soul are trying to snatch the 3 runs mark. വീണ്ടും ആ ഒരു 3 റൺസിനായിക്കൊണ്ട് പൊരുതുകയാണ്. 88 and Anish Hamilton to Nelson continues. One more time Nelson is trying to take a single. പക്ഷേ അത് വർക്കാവുന്നില്ല. ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. ഫൈനൽ 6 balls 3 runs needed.
into the final 6 delivery. And we need 3 runs for the victory for Full and Soul. And on the screen, that's a crystal clear graphic design by the Ysports team. The live actions are going to Ysports YouTube channel. And looks like we have seen this kind of ads are going through in international cricket. Same kind of vibe Team Ysports are putting up there. Oh, that's a pull. Oopsie. And it's been, yes, it's a boundary. That's it. And Seru, the man, finishes off in style with a boundary. That's a victory. Full Soul won by 4 wickets. And that's a tremendous batting display from none other than Seru, the boy of Full and Soul. Is back in action. He's back in form. Form is temporary, class is permanent. That's what Seru for you. And the teammates are really appreciating for that 100 mark innings from Seru. To chase down the score with still 5 balls remaining. So that's a match summary. Match number 2 of Subhlashmi Fabrics presents South Indian Garments Cricket League. Pepper Cave, they batted first. 90 for the loss of 7. Kingston batted superbly. Nias plucking 3 wickets. Vaishak, Govind, Anish. And in the replay action, Full and Soul chased down with 5 balls remaining. And all credits to that man leading from the front, Seru. 37 not out from just 16 deliveries. What a strike rate for that boy. And for Shafiq for his bowling performance. ഒരു മത്സരത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഷഫീഖിന്റെ ആ ഒരു ബോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. പെപ്പർ കിഡിന് ആദ്യത്തെ 5 ഓവറുകളിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയ 3 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ അളക്കുവാൻ. വെരി വെൽ ബോൾ. ബട്ട് ഫുൾ ആൻഡ് സോൾ വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കുകയാണ്. 4 വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം. രണ്ടാം മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം മത്സരത്തിലേക്ക് പുതിയ 2 ടീമുകളുമായി കൊണ്ട് SGL സീസൺ 2 കടന്നു വരികയാണ്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് വേഴ്സസ് നെല്ലി. അതിനിടയിൽ പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സോ ദയവായി അത് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Attention players, the lunch is ready here. So please come and collect. The food is available. The lunch is available. Please.
പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ് അടുത്ത മത്സരം. നെല്ലി വേഴ്സസ് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. അധികം സമയമെടുക്കാതെ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്ന് സ്പീഡായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. സുബ്ലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ബാനറിൽ സംഘടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ടീം റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് വേഴ്സസ് നെല്ലി. Players get ready soon. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് കൃത്യമായി തന്നെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, സ്മോക്കിംഗ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ അലൗഡ് അല്ല. അതാരായാലും സ്മോക്കിംഗ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ അലൗഡ് അല്ല. സോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്മോക്കിംഗ് അലൗഡ്
വെക്കേണ്ടി വരും. സോ പ്ലീസ് ആരായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന്. So smoking is not allowed inside the premises of the stadium. So please cooperate. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. Please. Alright. Straight away we are moving on to the next match. Team Nelly, they are batting first. And they are up against Rad and Dest. ഗാർമെന്റ്സിന്റെ മേഖലയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ Shabir, the man starting off the proceed. Well, that could be the first wicket of this match. Rad and Dust are picking up the first wicket in style. Shabir, the man, gets a wicket of a big man. So it's first wicket falls down from the camp of Team Nelly. Team Nelly യുടെ വമ്പനടിക്കാരൻ റച്ചിൻ ഗഫാറിന് ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ തന്നെ മടങ്ങേണ്ടി വരികയാണ്. First over wicket, Rachin Ghaffar and Azhar, they are the openers. Team Nelly, they are batting first, and Rachin Ghaffar is giving some advice to the upcoming batter. Here comes the skillful asset of Nelly, one among the high talented player. It's Moby walking down into the middle like a boss. ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിക്കറ്റിന് പകരക്കാരനായിക്കൊണ്ട് അമരക്കാരനാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്പർ 45, jersey number 45, it's Moby walking into the middle now. So 4 deliveries from Shabir Ali. Number 1 on the JC, and he's a number 1 bowler, no doubt at all. Just 4 balls, and we have to deliver a couple of balls. Nicely rolling the fingers, and what a start given by Moby. നല്ലൊരു textbook cricket shot തന്നെ പെമി ലൂപ്പിന്റെ ആ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് മൂബി എന്ന താരം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷോട്ട്. What a way to straight away first ball, a proper cricketing style shot played by Moby into the Pemi Loop advertising cushion board, our proud sponsor. So first boundary for Team Nelly. Anjil Nala, Shabir Ali to Moby, last ball in action. That's a back foot punch, strong back foot, and nicely taps it for a single run. So that sums up for the first over. Over complete on the 1 runs il ആദ്യത്തെ തുടക്കം. The wicket keeper with having some funky sunglasses. So
So it's a live streaming going through Ysports channel. The advertising design has been printed on the ground like we are seeing in the international stuff. That's a terrific work done by the technical team of Ysports channel. PTC clothing, belly stone, and all over we got our proud title sponsor Sublashmi Fabrics in association with a Dimple Fabrics and a Navadurga Fabric. Oh yeah. The cameraman is capturing. Good work from the cameraman Sahil. It's not a flying bird. It's a helicopter, not a mini aeroplane in the land of Bengaluru. Rolling his fingers, that's his strength, and how nicely he is getting a boundary here. Simply outstanding effort once again. Effortless shot from Mobi. That's simple and humble. വലിയ കാടനടികൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. തൻ്റെ സ്റ്റൈലും തൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസും മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മികവിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് മൊബി. തവണ ഒരു എഡ്ജിലൂടെ ലക്കി ബൗണ്ടറി. ഏരിയൽ റൂട്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു ഷോട്ടിനുള്ള പരിശ്രമം, പക്ഷെ ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗപ്പിഴവ്. ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജ്, നോ ചാൻസ് ഫോർ ദ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദേർ. Lucky boundary, bonus boundary. Altogether 46 boundaries has been produced in this SGL. Game number 3 of day 1. Team Nelly are up against Team Brad and Dest. 13 runs so far. 13 ഒരു ഓവർ 2 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 13. He likes to go through the extra cover area with no connection with a cricket ball. It's just a dot ball. Shizzy doing the things in style for the second over. That's a smash. That's a click. And towards a deep point. Single. 14-1-4. 10 പന്ത് അതിൽ നിന്നും 14 നേടുകയാണ്. Leaves the ball down the leg side and it's a wide delivery. 14 plus 1 wide, 15. That's a good strike. Very well connected by Azhar. Another quality player from the camp of Nelly now. And he smashed it in style. 1 bounce, 4 runs. 19. Last ball. Yeah, that's a perfect defense. Very well defended by Azhar, and over number 2 completes here. 2 overs done, 19. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 19 കൊണ്ട് ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. SGL South Indian Governments Cricket League നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സുബ്ലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സ്.
Again, it's that man, number 1, Shabir Ali, back in action. Flicks it. And that's been dispatched it through the square leg. It's a boundary. So Mubi is in full control. Some good looking shots, some stroke plays. Finding the boundary rope like nothing. The ഓവറിൽ റജിൻ ഗഫാറിന്റെ വിക്കറ്റ് വീണതിന് പിന്നാലെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആദ്യ ഇന്നിങ്സിന്റെ ആ ഒരു ദൗത്യം, ആ ഒരു ബാറ്റേൺ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു മുബി. 7 പന്തിൽ 18 റൺസിന്റെ ക്ലാസും മാസും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്നിങ്സ്. Slovan aiming the stumps. Bat and pad, I guess. Not really sure. But it's called as 24 runs. 24. 2 പന്തിൽ 24 കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. On the screen it's Rizwan. Always you can see him playing for Red and Test. Rizwan of Ludis. Well bowled. That's a tight delivery. That's a placement. Once again, it looks like a textbook cricket shot again. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു പാഠപുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുബി. അടിച്ച ഷോട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ 10ൽ 10 മാർക്ക് നൽകേണ്ടി വരും. Some lovely stroke plays. Have a look at the big screen in action. That's rolling the fingers. Just a feather touch. And that's it to find the distance. 29 for 1. That's just defended it. A simple defense. And it's 30-30, 2.5. Just touch and go situation, and taps it for a single. 3-1, 31. So 3 overs completed. It's 31 for Team Nelly. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അസറിന്റെയും മുബിയുടെയും പോരാട്ടം 31 അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. That's a dugout of Team Nelly. Sitting calm and relaxed place. Yeah, my cameraman is focusing on the dugout, and all smiles I can see on the face of Nelly boys. ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും കളി ആസ്വദിക്കുകയാണ്. മുബിയുടെ ഷോട്ടുകളും അസറിന്റെ മാരക വേർഷനുകളും കണ്ടാസ്വദിക്കുകയാണ്. Nelly boys sitting so calmly on the dugout. So that sums up in the over number 3 here. And straight away we are going onwards towards the next over. We'll see a fresh bowler, Mosley. Yes, it's a safe. We'll take on the next over for sure. And all around the parks, it's been covered by wonderful
supporters of this tournament. Sublakshmi Fabrics, Navadurga Fabric, Dimple Fabrics. And for all the jerseys behind, you can see Hang the brand, which was launched recently in the land of Sharjah International Cricket Stadium. The brand was officially launched there. And into the over number 4, there we got a Saifu. Spin bowler in action. The very first ball, that's a slower delivery to start from Saifu. Takes a simple single run. Now he is up against the classy Mobi. A fine shot, and that's been dispensed it into the point area for a boundary. What a strike that is. He was waiting for that, and that's a clear-cut shot. Absolutely middled it right on the middle of the bat, and it's been hits on the belly stud. 4 runs. No, it's called as a wide delivery. 37 for the loss of a single wicket. Rajan Gaffa. 3.2. Oh, that's a beauty. That's a beauty of Saifu. അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് കരുതേണ്ട പന്തുകൾക്ക് മറ്റൊരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട്. സൈഫുവിന്റെ തിരിപ്പുകൾക്ക് മറ്റൊരു മറുവശം കൂടിയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി വെളിവാക്കുന്ന ഒരു പന്ത്. He goes for it. He goes for it, but connecting with the field. So just adding a single run now. Mobi has given the charge to Azhar. 38, 38, 3.4. Nice one. Good looking shot. And they are coming back for 2. ചെറിയൊരു മിസ്ഫീൽഡ് അതിലൂടെ 2 റൺസ് ദൗഡി നേടുകയാണ്. ഗുഡ് വർക്ക്. Nice running between the wickets by Mobi and Azhar. Scorecard looks like 40 for 1 after 3.5. Now into the last ball of the over. That's been dragging it towards the leg side, and it's been just a single only. That's all about the over number 4, and it's 41. നാലാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 41 ടീം നെല്ലി. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അത് വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്ഷണാവിഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി വേസ്റ്റ് ബിന്നിലും, അതുപോലെ തന്നെ smoking is not allowed inside the premises. And we can see a mini aeroplane has been captured by the Ysports technical team. So it's 41 for 1 after 4 overs, and moving into next over.
He goes high and it's been sends it towards mid-wicket zone. And by the way, they have taken 2 runs. So that's really good stuff. And it's a very good climate here in the land of Bengaluru to play on the cricket. Nice ambience and a wonderful ground we got for the SGL Season 2. Down the track, but a simple connection and takes a single. One more slower delivery. That's been swept it away by Azhar, the organizer of this SGL, and he's been batting so well today, playing for his team the first match for Nelly. White ball, and talking about the sponsorship for all the jerseys has been sponsored by Team Hang. You can see that has been written in the backward of all the jerseys Hang, and that's been officially launched in the land of Sharjah International Cricket Stadium of the last Sigma Premier League. Oh, that's a shot! That's a stunning piece of shot from Moby. Absolutely stunning it away. Hits it over the mid-on, over the long on for a beauty. Have a look at the replay action from Ysports mini replay. It's been captured. It's so cleanly by the cameraman. Good stuff from Ysports channel. And it's exactly 50 on the scorecard. Krutyam 50, 4 over, 4 panda, still moving. Straight down the ground. This time it's covering the distance. Oh my goodness. It's a maximum from B. Luckily, Moby was trying to smash over the cameraman. We all are safe by God's grace. That's been a taps it for a single or double. So 5 overs, that's it, 57. Some classy hits continues from one side, Mumbai. 58. 5-8. 5 overs completed and it's 58. മുബിയുടെ വരവ് അതൊരു 1.5 വരവ് തന്നെ മാറുകയാണ്. സുബ്ലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ഈ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത തീർക്കുന്ന ഇന്നിങ്സ് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് മുബി എന്ന താരം. സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ക്ലാസും മാസും ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നിങ്സ് ടീം നെല്ലിക്ക് വേണ്ടി. What a performer he has been. And it's time for the short drinks break there. 58 out of 5 overs, and Rajin Ghaffar is having some advice kind of words to Azhar and Moby. So they are planning what would be the first innings total they are expecting. എന്തായിരിക്കും അത് ഇന്നിങ്സിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം.
6 ഓവറിന് മുന്നേ യാതൊരു കാരണവശാലും ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക് അനുവദിക്കരുത്. സോ കമ്മിറ്റിയുമായിക്കൊണ്ടും അമ്പയേഴ്സുമായിക്കൊണ്ടും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 12 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരം, അതിൽ 6 ഓവർ പിന്നിട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക്. So it's already lagging. We are lacking of time. So kindly cooperate. ഒരു ടീമിനും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നൽകുന്നതായിരിക്കില്ല. 5 overs and 58 on the scorecard. First innings in progress. It's been a wonderful batting display from Mubi. 41 not out from 16 deliveries, and Azhar is giving a wonderful support for Team Nelly. .58 and move on with Seifu comes up for the next over. Seifu comes in. The spin option available for run and dust. Oh, there was a chance. അത് കൃത്യമായി കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു റൺ ഔട്ടിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതുവിധേനയും ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പൊളിച്ചടക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും. ഓൾറെഡി 61 കുതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ടീം നെല്ലി. ആദ്യത്തെ പന്തിൽ തന്നെ അത് റജിൻ ഗഫാറിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഒരു വമ്പൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു മുബി ആൻഡ് അസ്. മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് മുബി ഈസ്ലി പ്ലേഡ് ഓൺ. സോ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായി ഒന്ന് കൺട്രോളിലാക്കുവാൻ സേഫ് ശ്രമിക്കുന്നു. നോ ബൗണ്ടറി സോ ഫാർ. Just missed the off stump there. വളരെ ലോ ബൗൺസ് ആയിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ്സാവുകയാണ് ഓഫ് സ്റ്റംപിൽ നിന്ന്. Seifu was trying his level best. He has done with 10 balls and conceding 14 runs. Last two. Nicely rolling his fingers, and Mubi played on a shot towards a long on area, taking a single, and it's one more run adding towards the scorecard. It's 64 for Team Nelly. Last ball. That's been a back foot punch, and the punch right away. It's time from Azhar. Have a look at the replay action. That's a rolling spinning delivery, but Azhar was ready for that. An astonishing piece of woodwork done by Azhar. Sums up with the over number 6. One more time we are seeing that shot from the front camera over the mid-wicket region. Get a boundary. So 6 overs, 68. 6 overs completed and 68 on the scorecard. I would like to thank all of our prestigious sponsors for giving your entire and extreme support for this tournament. The title sponsor Sublakshmi Fabrics,
Co-sponsored by Navadurga Fabrics, Dimple Fabrics, Kaya Clothing, Kaveri Clothing, PTC Clothing, Hang. All the JCs has been sponsored by Team Hang, Sunshine Fab, Belly Stone, Kamala Tex, UK, Pemilo, Kai, Fab, Fog 24, Kanzai, Wadi Boys, Nitro, Red Off, Dr. Labels, Calbero, NE England, Bay Lanet, Fig Leaves, Bellystone, Green. Big thanks to all of the sponsors there. And for the over number 7, we got Rizwan, the all-rounder, who has been a great performer of the Garments Cricket League. Played a fantastic innings in the last Sigma Premier League. So he's the key man, he's a key player of Red Enders. Now comes with a ball on his hand up against Moby, who is batting at 45 not out from just 19 deliveries. Trying to punch it away, but cuts it by the fielder. Starts off with a dot ball. ഇന്നിങ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 പിന്നിടുമ്പോൾ 68. രണ്ടാം പാദകത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സ് കടക്കുന്നു. Still it's race 1 and there is a change in the fielding area. Looks like a swap between the players. Shot down the ground, hits it so nicely. Well struck, good struck from Moby. And it's up against Azhar now. Azhar played on, and it's been a drifting. That's been a swift shot. It's been a sweet timer of the ball. Once again, he has been pulls out a boundary in towards the leg side area. So Team Nelly are trying to build a massive scorecard. Azhar played on, straight down the ground. What a hit that is. A majestic straight down shot from Azhar. And this has been some serious hitting of both the players. That's powerfully hidden down the ground. Hitting on the PTC Clothing advertising cushion board is 4 runs again. 7 on the card. Clicks it and consecutive boundaries for Azhar. This is what matters for a batter at all. Enjoying the 360 degree of the stadium. The first one in the leg side. Second one straight drive. And the third one through the covers. 3 ദിശയിലേക്കും 3 ഷോട്ടുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു Azhar. One more time, and that's a good stop from Seifu there. Nice work using the foot. I would not recommend that, but any which ways that's been stopped it. But another expensive over. 14 runs conceding in the last over. Looks like the things are going not really well for Rad and Dest. And this has been a wonderful partnership. Have a look at the scorecard. It's 82 for 1 after 7. 21 deliveries, 46 for Moby. 17 ball, 31 for Azhar. ആരാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. Look at that. 82 runs partnership.
from 38 balls. Can they get a 100-run partnership here? We'll watch out. ഒരു 100 റൺസിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. Both the batters are well deserved. അതിന് ഡിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് താരങ്ങളാണ്. ക്ലാസും മാസും ചേർന്ന രണ്ട് items of Team Nelly, Mubi and Azhar. Looks like they are bringing back Seifu in action. And Azhar is in full control. മുന്നിൽ വരുന്ന ഉരുണ്ടു വരുന്ന പന്തുകളെല്ലാം തന്നെ ബൗണ്ടറി റോപ്പിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഷോട്ടുകളുമായി കൊണ്ട് അസറിന്റെ ഒരഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. That's been collected and it's been a fine distance. What a hit that is. Phenomenal batting from Azhar. വിസ്മയമാണ്, വിസ്ഫോടനമാണ്. നിങ്ങൾ നെല്ലിയുടെ ടീം ക്യാമ്പിലേക്ക് ദാ വരുന്ന ഒരു പൂത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസറിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും മഴവില്ലഴകിലുള്ള ഒരു ഷോട്ട്. ഓ വാ വാ വാ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त शॉट फ्रॉम Azhar. മുബിക്ക് ഒരു ഇടവേള നൽകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 പന്തുകളിൽ നാം ഏവരും കണ്ടത് അസറിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ്. 12 റൺസ് മാത്രം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മുബി 40 കടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ now have a look at the scorecard. അസർ 41ലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു. രണ്ടിൽ ആരാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായി കൊണ്ട് ടീം നെല്ലി are absolutely rocking and rolling here in SGL season 2. Yeah, as number 30 with a hang JC, nicely hanging there in the middle. Both the batters. 46 for Mubi, 41 for Azhar. Who's gonna take the first half century of SGL? One more good looking big shot. And it's adding just another single. So 93 altogether with a 7.3. Oh, rarely I can see. That's a defense shot. Nicely defended it away from Mubi. Both the batters are now settled down, facing a lot of deliveries. That's a good work from Seifu. Ball really well and nicely stopped it. Very next ball attack-ilekku തിരികെ നടക്കുന്നു മുബി. ഇത്തവണ 2 വിലപ്പെട്ട റൺസുകൾ ഈസിയായി തന്നെ നേടിയെടുക്കുകയാണ്. 95ലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ. 7 ഓവർ 5 പന്ത്. 95 after 7.5 last ball. Coming up now from Seifu to Mubi. Leaving the ball and stopped it away by the field. So that's it. End of the over number 8. It's 96. ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 8 ഓവറുകൾ പരിപൂർണമാവുമ്പോൾ 96 കൊണ്ട് ടീം നെല്ലി ടൂർണമെന്റ് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങി മറിയുകയാണ്. And 96 partnership, that's a key point, that's a highlight there. And look at the contribution done by both the batters.
Looks like Moby or as someone will get a half century for sure. അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഒരു നെല്ലിയുടെ ടീം ക്യാമ്പർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Yeah, on the screen it's Rajin Gaffar closely watching the game along with Irshad and Roshan. Yeah, that's been excused it for a single run again, and it's 9th over in progress. It's now Shiv. Yeah, by the way, it's a half century for Moby. Though the first half century of SGL South Indian Garments Cricket League, it's Moby the man gets a half century in style. He takes out a single in the previous ball. There was a slight lag on the scorecard. And it's Azhar. High. And it's gone all the way. It's a sixer. Shot played, and Azhar is now 48. That's been a touch and go situation. It's been 6 and followed by a single run. So 104 for Team Nelly. 104 at over 4 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. Shot. And the fielder waiting for that, and it's been puts it down. Not an easy task for Rad and his boys. And 105 now, and it's been 100-run partnership കൂടി ക്രോസ് ആവുകയാണ് Moby and Nazar. That's been a milestone has been achieved by both the boys of Team Nelly. Still Moby on the track. On to the pads, and that's been driven in towards the boundary rope. It's 4 runs again. Run flow continues. Leg side ilekku ഉന്നം വെക്കുമ്പോൾ തേർഡ് മാനിലേക്ക് ഒരു പന്ത് ശരവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. 110. Moving towards a gigantic total. Just 9 overs completed with a 110 with a loss of 1 wicket. over പിന്നിടുന്നു. More than 100. That's the partnership between Moby and Azhar. It's new boy Shafi. Touch and go situation. There comes. It's a half century for Azhar also. What a performance. He's raising his bat to his crowd. That's a well-crafted half century for both the players. Azhar getting his half century from just 24 deliveries. Now what a day for Team Nelly. Playing the first match, and both of them are getting a half century in style. Moby trying for a hook shot. Look at the contribution. Moby 56 not out from 28, and Azhar 50 from 24. And the scorecards looks like fancy. 1-1-1 for 1. Down the track, comes down the track, shimmies down the track, and that is breaching the distance. Over the head of the bowler.
And it's been fencing it towards the boundary rope and getting 4 again. That's white ball. Simple call for the on-field umpire down the leg side. That's been called as a wide delivery. 116 after 9.3. This time under edge. And that's been takes up no run. That's a dot ball. Nicely timed it by Mubik. And adding couple of runs. Unbeaten performance കൊണ്ട് രണ്ട് അതുല്യ പ്രതിഭകൾ ടീം നെല്ലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 2 അർദ്ധശതകവുമായി കൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 118. 118 after 10. 10 overs successfully completed. സ്കോർ കാർഡിൽ 118 എന്ന വലിയ സ്കോറുമായി കൊണ്ട് എതിരാളികളെ ഒന്ന് വിറപ്പിക്കുകയാണ്. That comes from the Q end of the bat, and it's been a dot delivery. 119. That's a shot. That's a glorious shot, that is. And it's been hits it superbly. What a strike that is. And that's a glamorous boy of this tournament. A glamorous boy of Team Nelly has pulls out a glorious and a glamorous strike.
One bounce for runs. 1-2-3 for 1. 123. Oh, that's been touch and goal. Nicely flicks it away for a boundary. For number 60. It's all counting. It's all counting. Yeah, we got 2 balls to go in the over. That's a replay action of the last boundary. Look at that. Look at that movement from Mubi. He knows there is a vacant area. And exactly he placed it there. So അവർ അപകടം മണത്തുകൊണ്ട് ഫീൽഡറെ കുറച്ചൊന്ന് വൈഡായി പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. That's up and over. And it's been a boundary again. Looks like it's an unstoppable engine. It's a double engine working for Team Nelly. 127 കടന്ന് 130 കടന്ന് കുതിക്കുകയാണ്. 131. 131. The double engine working for Team Nelly. Mubi on 74 not out. Nazar staying at 51 not out, and the last ball in the over now. Oh, that's a no-look shot over the square leg, and it hits on the Wadi boys. What a regal shot that is. My goodness. It's an absolute carnival. It's absolute carnage performance from Mubi and Team Nelly. That's absolutely nailed it. 6 again, and Mubi moves to 80. കണ്ടുനിന്ന കാണികളുടെ പോലും കിളിപറത്തിയ ഇന്നിംഗ്സുമായി കൊണ്ട് മുബി ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ആവേശം മൂത്തുകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അസർ തൊട്ടടുത്ത ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത് സിംഗിൾ നേടുന്നു. കത്തി നിൽക്കുന്ന ഫോമിലുള്ള മുബിക്ക് നൽകുകയാണ് സ്ട്രൈക്ക്. ലാസ്റ്റ് ഓവർ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് still Mubi. Oh, no, not now, please. എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി എഴുതുകയാണ്. ബാറ്റിൽ നിന്നും ബൗളേഴ്സിൽ നിന്നും എല്ലാം റാഞ്ചി എടുക്കുകയാണ് ടീം നെല്ലി. ഒരു നല്ല പന്ത്, പക്ഷേ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ. അത് കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്. That's been smacked it away. Not been able to carry it. Could not be carried at all, so. Three balls remaining now. 144. 144. Shafi to Mubi. Trying for another good looking shot. Last two. 144. 144. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 ഓവർ 4 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. Goes over the mid wicket. And it's been takes a single and final ball. അതിന് അസറിന് ചാൻസ് നൽകുകയാണ്. 145. 150 ക്രോസ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു മാക്സിമം.
Straight hit played on. They will come back for 2 at least. So coming back for 3. Yeah, good running. 3 runs adding. And it's 148. 148ന്റെ ഭീമമായ റൺസുമായി കൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ദിനം കണ്ട ഏറ്റവും മനോഹാരിതമായ ഇന്നിംഗ്സ് പടുത്തു തീർത്തിയ 2 പടത്തലവന്മാർ. ഒരറ്റത്ത് കൊടുംകാറ്റെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ നാദവുമായി കൊണ്ട് മുബി ആൻഡ് അസർ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ ടീം നെല്ലി. ആരാധകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 41 പന്തിൽ നിന്നും 83 റൺസിന്റെ പെർഫോമൻസുമായി മുബി ഒരു ഭാഗത്ത്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് 27 പന്തിൽ 55ന്റെ പെർഫോമൻസ്. രണ്ടുപേരും അൺബീറ്റൺ ആയി മാറിക്കൊണ്ട് and the players are welcoming it in style. ഒരു ഗാർഡ് ഓഫ് ഹോണർ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരവേൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന്. SGL സീസൺ 2 two top performers. It's Moby and Azhar for Team Nelly. Big score on the card. Both the players are absolutely shifting the gears by keeping ticking the scorecard. That was some real showcase of both the batters. South Indian Governments Cricket League inde നല്ലൊരു ഷോ ആയിരുന്നു. 2 ബാറ്റേഴ്സും അടിച്ചെടുത്ത റൺസ് റാഡൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന് പ്രതിസന്ധിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ റൺ നേട്ടം. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ്.
സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സിനായി ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിനായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ടീമുകൾ ഒന്ന് സജ്ജമായിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ് അതൊന്ന് വേഗത്തിലാക്കുവാൻ രണ്ട് ടീമിനോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലേയേഴ്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ്, ടീം നെല്ലിയുടെ ഫീൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിന്റെ ഓപ്പണേഴ്സ്, പ്ലീസ് സ്പീഡ് അപ്പ്. പെട്ടെന്നൊന്ന് ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്നൊന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുക പ്ലീസ്.
All right, let's get back. It's 45 for Red and Dest. And that's a full bang and Mubi. Oh, that's into the hands of Mubi. Unfortunately, that's the end of the story for that man. The pocket dynamite of Red and Dest. 13 പന്തിൽ 40ന്റെ പ്രകടനത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് ഷാജിയുടെ വരവ്. അതൊരൊന്നൊന്നര വരവായി മാറുന്നു. The golden arm striking. Have a look at the replay action there. That's been hit so nicely. And Moby, number 45, takes a catch superbly. So one down. That's a big wicket. Has been a fantastic hitter of the cricket ball. Always class. ഏതൊരു ടൂർണമെന്റ് ആയാലും തന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഭ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഈസിയായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്വാനിന്റെ ഒരു പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന ഇന്നിംഗ്സിന് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. 45 റൺസിനിടെ ആദ്യത്തെ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. 149 ടാർഗറ്റ് ഉള്ളത്. സോ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചേസിംഗ് മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ച വലിയ മാറ്റങ്ങളും വലിയ ചലനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. 45 for 1, 3.1. ഷാജി വിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അതിനിടയിലേക്ക് 1 ഡൗൺ ബാറ്ററായിക്കൊണ്ട് SGയുടെ ബാറ്റുമായി നൗഷ് in the striking area. And once again it's SGL, South Indian Government's Cricket League, presented by Sublakshmi Fabrics in association with Navadurga Fabric and Dimple Fabrics. Big thanks to all of the leading sponsors. Oh, that's a first look shot and well stopped it. Very well stopped. Down by in the point zone by Rajin Gaffa RG of Team Nelly. $45 for 1. One more ball in the air. Not reachable. Safely landed. Fanu the man covering a distance for that catch opportunity. And now Ishtiaq is counting the fielders there. ജോലി ഭാരം കൂടുകയാണ് ഇഷ്ടിയുടെ തോളിൽ. Lovely shape on that delivery. Ishtiaq Hussain from Ludis. What a talented human, Ishti. All the way from Kazakod. He has been a tremendous cricket player. Has been played a lot of cricket ball tournaments, whether it's governments or outside the governments. He's a top rated, top class player. And what an effort from the fielding department there. Another good looking stop work from Jamshid this time. Inside the 30-yard circle, superbly blocked it, saving a couple of runs. That hits it so nicely. One bounce over the rope, 4 runs. Extra കവറിലേക്ക് കളിക്കാൻ പാകത്തിന് വന്ന പന്തിനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. That's a loosener of a delivery and hits it so nicely by Nashu. So 4 overs completed, 51. And by the way, for the last match of day 1, I would like to welcome both the teams, Pepper Kate versus Sparky. അടുത്ത മത്സരം അത് കളിക്കുവാൻ രണ്ട് ടീമുകൾ സജ്ജരായി സന്നദ്ധരായി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. As on the pavilion, I can see the players. Naufal ABC and Hasnil Chiku. All the players are sitting and relaxing and closely watching the game. Yes, you are on the screen. Next match, Pepper Kid versus Sparky.
6 ഓവർ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ക്യാപ്റ്റൻസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. Pepper Kid versus Paki. Yeah, the Pepper Kid players are sitting in the pavilion after a good night's lunch. They all are relaxing here in the land of Bangalore. So we are here in Samprasiddhi Sports Stadium, Bangalore, and it's game number 3 going on, and Nazar, the wicket keeper, absolutely enjoying this game of cricket, has scored a brilliant half century in the middle along with an all-rounder Mubi. Nawaf comes in as a new bowler. Number 77 with a hang JC. That's been clips it away by HT. And sure they will gonna come back for 2. One more time. നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ടീമിനുമുള്ള ഈ ഒരു JC സ്പോൺസറായി മാറിയിട്ടുള്ള ടീം ഹാങ്ങിന്. Big thanks for sponsoring this tournament. 53 4.1. That's a straight hit, but umpires are not moved at all. And by the way, they're gonna take a couple of runs there. Trying to smash it away to the leg side zone. Yeah, trying to shift the gears by ticking the scorecard. 3 balls from Nawaf to Naushu and Ishti. That's cut it away. The 2 fielders are just watching the ball, and the ball is racing towards a fence. It's a 4 runs. Much needed. They need to find out boundaries in each and every over. വരുന്ന എല്ലാ പന്തിലും ആ ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണിനി. It's high time to find out the boundaries. 4.3, 56 run and dust. That's been hits it, and the fielder tries his level best. ഒരിക്കലും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ആയിരുന്നില്ല. പന്ത് ഉയർന്നു പൊങ്കി അത് കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ലീഗ് 2025 presented by Sublashmi Fabrics. $61 for 1. Oh, that's been a banged it. It's belted. Oh, what a fine shot. That is a flat shot and furiously done by the hitter. Now Shil, brutal hitting in a പേര് കേട്ട HTയുടെ ഒരു ഷോട്ട് തടുക്കാനാവാതെ ഫീൽഡർ unstoppable. Yeah, that's a banger. That's been pulled it away for a maximum. The fitness freak HT finding out a boundary, and 67 after 5 overs completed. 6-7. അടുത്ത ഓവറിന് ശേഷം 4ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പാക്കി അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ കിഡ് 2 ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് അടുത്ത ഓവറിന് ശേഷം മൈതാന മധ്യത്ത് എത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
Moving towards the over number 6, it's Shani. Shani, the boy of Team Nelly. ആറാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് പന്തുമായി കടന്നു വരികയാണ്. Six, 67. Good ball. Very well played. $68 for 1 after 5.2. Things are going slow and steady manner. That's simply taken. No power, no timing. The plan was to clear the inside field, but that's been to the hands of the fielder only. Unfortunately, HD was not happy at all. He was not able to connect it so nicely. ഒരു എക്സ്ട്രാ കവറിലേക്ക് ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഓവർ ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം. പക്ഷേ 15 റൺസിൽ ഒരു മാക്സിമം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇഷ്തിയാക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുന്നു. റിസ്വാന്റെ വിക്കറ്റ് വീണതോടുകൂടി റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റിന്റെ സ്കോർ റേറ്റില്ല, അതിന്റെ വേഗത കുറയുകയാണ്. 5 ഓവർ 3 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 68-2. $68 for 2, and we got Shabir Ali, all-rounder of Team Brad and Dest. അറുപത്തിയെട്ടിന് 2 റൺസുമായിക്കൊണ്ട് പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് ടീം ബ്രാഡ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റ്. 5.3, 5 ഓവർ 3 പന്ത് നാം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രാഡ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റ് ടീമിന് ഇനി വിജയ ലക്ഷ്യം 81. ജസ്റ്റ് 39 ഡെലിവറീസ്. പന്തുകൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയി വരുമ്പോൾ 89 എന്നുള്ളത് വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് ആണ്, യു കൻ നോട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് എനിത്തിങ്. ഒരൊറ്റ മാച്ച് വിന്നിംഗ് ഓവർ അതുടലെടുത്താൽ തന്നെ മത്സരം മാറി മറിയും. ഷാനീദ് ടു ഷബീർ അലി. That's a deadly blocker from Shani. Absolutely right on the money. Landed it in style by Shanid. 5.4. One more ball that is hanging in the air. And it's been 10 out of 10 for the fielding department. The hard hitter is also walking back. And it's wicket number 2 in the pocket of Shanid. തുടരെ 2ാം വിക്കറ്റും ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വിജയപ്രതീക്ഷ സുനിശ്ചിതമാക്കുകയാണ് ടീം നെല്ലി. നേടിയ 149 റൺസിന്റെ ബലത്തിൽ പന്തെറിയാൻ ഒരുങ്ങിയ ബൗളേഴ്സിന് നേടിയെടുത്ത റൺസ് അത് വല്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 2 for 2 for ഷാനിദ്. മികച്ചൊരു സ്പെല്ല് തന്നെ ഈ ഒരു ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എറിഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഷാനിദ്. 2 റൺസ് വിട്ടു നൽകുന്നു, 2 വിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്നു. And what a frame by cameraman is capturing Moscow here in Sampras City Sports Stadium. So it's time for the new batter to join in the middle. It's Saifu.
Straight to the fielder only, no run. End of the over. That's a wonderful over. That's a brilliant over from Shanid. Just 2 runs by Sublakshmi Fabrics. ആദ്യദിനത്തെ അവസാന മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് പെപ്പർ കിഡ് ആൻഡ് പക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ടീം പെപ്പർ കിഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, അതുപോലെ തന്നെ പക്കി, team captains and players get ready for the one last game of day 1. മുഴുവൻ പ്ലേയേഴ്സിനോടുമാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2 ടീമുകളും രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി തിരികെ വരികയാണ്. Oh, that's a throw, that's a straight hit, that's a direct hit, but the umpire says no. Well done, that's a good work from the fielding side once again. ഓവർ നമ്പർ 7, 7ാം ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു അപകടം മണക്കുമ്പോൾ അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാറ്ററെ. ഷാജി ടു സൈഫു ആൻഡ് ഷബീർ അലി നിലവിൽ റൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റിന് വേണ്ടി പൊരുതുകയാണ്. Now it's up against Saifu the Devananda. Oh, that's a flighted delivery. Landed on the Yorker zone. Adding a single, so 71 with the 3 down. $34 balls and 78 needed. That's what the asking equation now. 7th over in progress. Shaji. Shabir Ali is using it, and that is taken by Rajin Ghaffar. What a catch that is! Running backward and collecting the catch. It's not an easy task. But Rajin Ghaffar, what a take that is! And Fadu, are absolutely enjoying that moment. Look at that. Look at the replay action here. The ball was hanging in the air, and that's been taken. Outstanding effort from Rajin Ghaffar. All the fielders are up to the mark. All the fielders are done a decent job. 6.3, 71, 4 down.
Once again in between, they lost a wicket there. It's a Shabir Ali, another fantastic player. Right, and now the asking equation is climbing into next level. The required run rate is climbing up. .4, seventh over in progress, and it's 71. Oh, wide called. That's declared it as a wide delivery. That's it. That's the end of the over number 7 now. And it's 73 for the loss of 4 wickets. 4 wicket നഷ്ടത്തിൽ 73. ഏഴാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുകയാണ്. അർവാഡൻ ഡസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മുന്നിലുള്ളത്. മുൻനിരയിലെ 4 വലിയ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് നൗ. I'm saying hi to all the audience here from Ysports channel. Along with me, it's a concept advertising team is sitting here. The technical teams. Then a decent job by pulling out the posters, the colorful posters. The ready-made posters are making by the team. The concept advertising team all the way from Calicut here to Bangalore. The skillful technicians. With the cameraman, we got Jamshi. For the videography, we got Fayaz. And for all the technical skills, we have Amal. And camera boy number 2, Siddharth. And for the poster designer, it's Faiz. And Ashik, the one and only editor, the ultimate editor. And finally, Shahid is also there for giving all the support. Oh, that's a confident appeal going there for Rashani. Then is that out? Yes, it is. It's 8th over. That's in progress. Sublashmi Fabrics in the ബാനറിലുള്ള ഈ ഒരു it's been a one-side game.
Looks like the Nelly boys are giving a great performance. Starting from the batters, Mubi and Azza has given out a wonderful job. More than 149 that target set, and it's been അതിനെ വളരെ ഡീസൻ്റായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. Yeah, that's out. Out has been called, and Seifu has to go now. So number 5 down, and it's Shanit. Good. Number 3. 3 for 3. വിക്കറ്റിന്റെ കോളത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്കോർ കാർഡ് പണിയുകയാണ് ഷാനിദ് ഓഫ് നെല്ലി. 3-3 നിൽക്കുന്നു. 3 wickets for Shanit. Just conceding 3 runs. Shafi, new batter. It's Shafi joining there. Oh, that is fencing towards a boundary up there. Ball was on the good line, and that's unlucky. Unlucky for the bowler. Edge and gone. It's 78 with 5 down, 7.3. Good comeback from Shanit. That is outside the wide tram line, and given it as a wide ball. That's been pulls it on a high level. എൺപതിലേക്ക് ലാൻഡ് ആവുകയാണ് ടീം റൈഡന്റെ. സ്റ്റേഡ് ഓവർ 4 പന്ത്. 85. Now the batter Munna was trying to go for a big looking shot, but Shanit has some other plans. അത്ര എളുപ്പമല്ല സാറേ ഷാനിദിന്റെ ഓരോ പന്തുകളെ നേരിടുന്നത്. 9 റൺസിനിടെ 3 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെടുത്ത പ്രകടന മികവാണ്. ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഷാനിദിന്റെ ബൗളിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, അതിലേക്ക് മറ്റൊരു സിംഗിൾ ഓർ എ ഡബിൾ. Oopsie, it's a boundary. That's a rare misfield from Mubi, but that doesn't matter. 3 wickets performance from Shanit for Team Nelly. That's been just a genuine push shot. Oopsie. No. നിർണായക സമയത്തല്ലാത്തത് അത്ര വലിയ തലവേദനയായി മാറുകയില്ല. 84-5. And have a look at the technical team of that's been just takes it and taking a single straight down ilega, oru easy single. Well bowled. Second delivery. That's a dot ball. On the screen, it's Rajin Ghaffar. Number 7 is giving applause for the bowling effort of Fanu.
And these boys of Nelly are absolutely sitting at the peak level. 85, 5 down, 8.3. Just flakes it away. And that is finding the distance in style. കേവലം ഒരു ഫ്ലിക്ക്, ആ ഒരു ഫ്ലിക്കിലൂടെ അനായാസമായി കൊണ്ട് പന്തത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയിലൂടെ 89, 8 ഓവർ 4 പന്ത്. ഫനു ടു മുന്ന. മറ്റൊരു ഗ്രൗണ്ടഡ് ഷോട്ട്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് കൃത്യമായി ഫീൽഡറുടെ കയ്യിലേക്ക്. ജസ്റ്റ് ആഡിങ് എ സിംഗിൾ. 90 for 5 and last ball in action from Fanu. That's been a lawful toss. And taking couple of runs. 9 completed. Into the final 3 now. 9 അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി അവസാന 3ലേക്ക്. അമ്പേഴ്സിന്റെയും പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക്. ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ. മത്സരം ഒരല്പം ലാഗായി കാണപ്പെടുന്നു. So kindly cooperate with us. ഒൻപത് ഓവറിൽ 92, 92. Last 18 balls. That's down the track. That's been a shimmies down the track. And it's a 4 runs. A 4 to start. That's a bolt and a strong hit from the batter. It's been 1 bounce. It's 4. Munna with a boundary. They are reaching on to 97 mark. ഷാനിദ് തന്റെ 3ാമത്തെ ഓവർ. ഓൾറെഡി 3 വിക്കറ്റിന്റെ മികവ്. That's called as wide. 1 more extra run. 10th over in progress. പത്താം ഓവറിലേക്ക് 98 റൺസുമായി കൊണ്ട് റാഡൻ ഡെസ്റ്റ്. That's been hits on the now throw boundary rope. It's 4. Another boundary. ഒന്ന് ശ്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 9 ഓവർ 2 പന്ത്. അത് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 100 കടക്കുന്നു റാഡൻ ഡെസ്റ്റിന്റെ സ്കോർ കാർഡ്. Oh, that's a strong shot again. And looks like it's a maximum. No, boundaries are continuing there. It's like a surgical strike against Shanendra. അവസാന ലാപ്പിൽ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുകയാണ് റാഡൻ ഡസ്റ്റ് ടീം.
Was an opportunity, but it's been puts it down. Moreover, it's a sixer. 108. 13 പന്തിൽ 33ന്റെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മുന്ന ആൻഡ് ഷാഫി. Munna once again played on very well. Right and test. Now landing on to 1-1-0. ക്രീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി മറ്റൊരു ഷോട്ട് കളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അതൊരു സിംഗിൾ. That's just a single. 1-1-1 with the loss of 5 wickets. 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 111. Oh, that's huge one from Shafi. Oh. The game is not over yet, guys. It's a biggie. That's a monstrous hit from Shafi. What an over. Game-changing over. The previous one went for a high note. And Radender says, we are not going anywhere. We are not going anywhere. We are still in the game. 3 ബൗണ്ടറികളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി മുന്നയും ഷാഫിയും കൂടി റാഡൻ ടെസ്റ്റിന് ഒരു പുതുജീവൻ സമ്മാനിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ശുഭലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ബാനറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന SGL സീസൺ 2 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഒരു വലിയൊരു റൺമല കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു. 117 അവസാനിക്കുകയാണ്. 1-1-7. That's the last one went for a biggie. 2 ഓവറുകൾ കൃത്യമായി എറിഞ്ഞ ഷാനിദിന് 3-ാമത്തെ ഓവറിൽ ചുവട് പിഴക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പുൽനാമ്പുകൾ ഉണരുന്നു റാഡൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്യാമ്പിൽ. 12 പന്തിൽ 32. അവസാന 12ൽ 32 റൺസാണ് വിജയ ലക്ഷ്യമായുള്ളത്. 12 balls, 32 needed. So 1-1-7 for Radden Test, and it's Fanu into the action for the penultimate over. That's in the air. By the way, they have taken 2 runs. Good running that. That's the beauty of the cricket. ഒരു സമയം ഈ ഒരു മത്സരം അനായാസമായി കൊണ്ട് നെല്ലി മറികടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോൾ റാഡൻ ടെസ്റ്റിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ 2 താരങ്ങൾ ഷാഫി ആൻഡ് മുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 10 ഓവർ 1 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 119. Fanu to Munna. This time it's been taken by Mubi. So that's a wicket falls down at the peak time. മത്സരം കത്തി നിൽക്കുന്ന മത്സരം അതിന്റെ പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മുന്നയുടെ ആ ഒരു വിക്കറ്റ് അത് വീണ്ടും വിജയ വഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ടീം നെല്ലി. ഫാനു ഗെറ്റ്സ് എ വിക്കറ്റ് of Munna.
പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. കമന്ററി ബോക്സിന് അരികിലുള്ള പ്ലഗിൽ നിന്നും ഒരു ഐഫോൺ ചാർജ് ആരെങ്കിലും എടുത്തിരെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും കമന്ററി ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഐഫോണിന്റെ ചാർജർ എടുത്തെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിനെ തേടുന്നുണ്ട്. സോ ഫനു ആ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയെടുത്തതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു വിജയ സാധ്യതയിലേക്ക് തന്നെ നെല്ലിയെ എത്തിക്കുകയാണ്. The ball is traveling. That's a great effort from the fielders. Well stopped. Fanu to Shezi. ഇനി 9 ബാക്കിയുള്ളത്. 9 ball. That's been sliced it away and top edge ആയിക്കൊണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അത് ഡബിൾ റണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി 8 പന്തിൽ 27. 27 from 8 balls. Straight shot played and towards a long on area and that's been out. രണ്ടാമത്തെ റണ്ണിന് അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നു. ബാറ്ററെ കുരുതിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് 7ാമത്തെ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. Radandus lost their 7th wicket. Shazzy got run out. Darwish. New man, the new batter. This it's Darwish. അടിയിലെ കുറവായ സോ 11 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 124. ഇനി അവസാന 6 പന്ത്. ഒരിക്കൽ കൂടി കമന്ററി ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഐഫോൺ C2C ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുത്തുവെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരിച്ച് നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഓവർ ഓഫ് ദ ചേസ്. Sublakshmi Fabrics presents its SGL Season 2. Yes, on the Ysports YouTube channel, I can see the combox is on the screen along with the technical guys of Ysports and the poster team. Taufi in action for the last over. Oh, that's a clips off from the off stump.
ഓഫ് സ്റ്റംപിന് മുകളിലെ ആ ഒരു ബെയിൽസ് തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൗഫീം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായ സമയത്ത്. തൗഫീം സ്ട്രൈക്സ് ഇറ്റ് സോ ക്ലീൻലി ആൻഡ് റാഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഒരു പൊരുതി തോക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഒരു തിരിപ്പൻ പന്തുമായി കൊണ്ട് ബാറ്റർ അതിനെ തിരിച്ചറിയാത്തതുപോലെ അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോകുന്നു. വിക്കറ്റുമായി കൊണ്ട് തൗഫീം. പുതിയ ബാറ്റർ ഇറ്റ്സ് തൗഫീം. 5 പന്തിൽ 24. 5 ball and it's 24 runs needed. Five ball, 24. SGL, Sublashmi Fabrics, South Indian Garments, Cricket League. Jafi's new batter. After 8 wickets, 8 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനിടയിൽ 9ാമതിനായിക്കൊണ്ട് ജഫീസ്. ഇനി 4 പന്ത് മാത്രം. That's been his hit towards a long on. 126-8. And he got a boundary there. That's a boundary signal from the non-field umpire. So 11.4. അതിലൂടെ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയെടുക്കുന്നു. ആശ്വാസ ബൗണ്ടറിയുമായി കൊണ്ട് റൺ ഡസ്റ്റ്. .130 after 11.4. Oh, shot. That's scintillating one, but Fanu says, I will take it. Easy catch for Fanu. So batter is departing now. And that's a replay action there. And have a look at the cameraman is scrolling the ball like, oh yes, professionalism at the peak level from Ysports channel. 139 down and last ball of the match. All the quality stuffs are producing by Ysports channel. So watch and provide your inputs on the comment box. So that's much for the match number 3 of day 1 SGL season 2. 149 റൺസിന്റെ 149 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം അത് പിന്തുടരാൻ 139 അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയാണ് മൂന്നാമത്തെ മത്സരം. So we are remaining with one more match of day 1 and it's going on between Pake is back again to play the second match. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ 17 റൺസിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ടീം നെല്ലി. Congratulations team Nelly. They won by 17 runs. Yeah, that's a match summary of game number 3. Team Nelly, they batted first by putting 148
That's a massive total. Moby and Azhar has pulled out some magnificent shot here. 83 runs for Moby from 41 deliveries. And all the bowlers went for expensive. But on the opposite side, Red and Dust starts off in a good manner. All start with Rizwan, 40 from 13 deliveries. And finally, they have to settle with a 1-3-1 with a loss of 9 wickets. Yes, guys, here we go. The upcoming match of the evening here in the Bangalore. We are here in Samprasidi Sports Stadio, Bangalore. It's SGL Season 2, presented by Sublashmi Fabrics and Team Pake against Pepper Kid. Team Pake, they already won the first match, and Team Pepper Kid, they lost in the first match, so it's like a do or die game for Team Pepper Kid. And we are thanking all of our sponsors, starting from Sublashmi Fabrics and the associate sponsors, Dimple Fabrics, Navadurga Fabric, Kaya Clothing, Kaveri Clothing, Hang, Sunshine Fab, PTC Clothing. Thank you, sponsors. And straight away, we are going towards the final match of day 1 here. Pake against Pepper Kid. Yeah, that's a colorful poster designed by Concept Advertising Private Limited. Match number 2 winners. All credits to Team Concept for providing this kind of grids. The cameraman puts out a great work, and the editor has done some magical work. And appreciate from Ysports channel also. They are pulling out this on the big screen. Match number 2 winners. Team Full Soul. They won by 4 wickets. And that's for the match number 1. We got the poster ready there. It's Team Pake. They won by 5 wickets. You can see the professionalism at the peak level. Once the game has been finished, the posters are live in action. That's it for the match number 1 winners. Team Pake, they won by 5 wickets. So that's all about the posters of match number 1, 2 and 3. And we are moving on to the final match of day 1. ആദ്യ ദിനത്തെ 4ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. Stay tuned on the Ysports channel.
ഗ്ലാസ് അലക്ഷ്യം. The team squad of Pepper, Cade, Kingston and Fazil, the openers. Then comes the one-down batter, Anish, Anshad, Govind, Muhammad Ali, Nishu, Sahir, and the dangerous bowler Shafiq is there. And the last man, Shan. Have a look at the team combination of Team Paki. Starts off with Samir and Abdul Nafiz, the good all-rounders. And then comes the Adnan and Hasnil, another hard hitters. Ishaq, the captain. Then Rashid, Rafi, Irfan, Roshan and Rafnas. That's a squad for Team Paki. And Team Paki, they won the toss and elected to field first. Yeah, the umpires are walking into the middle. Good evening each and everyone here. Nice ambience. Warm, breezy climate here in the land of Bengaluru. And it's just a day one. We got another 2 days remaining for this ultimate cricket tournament. South Indian Garments Cricket League. Looks like nice brothers and ready to take the action for Team Paki. Aslam Nice. Mostly he will deliver the first over. All set to go for the first ball. Once again, it's a pretty good start given by the nice bowler of Team Paki. It's Aslam Nice, number 60. That's a shot. Smashed it through the offside. And it goes like a flash. Nicely pinged off the bat. And that's been ശരവേഗത്തിൽ അത് ഓഫ് സൈഡിലേക്കുള്ള ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള കുത്തിപ്പ്. ശക്തമായുള്ള പ്രഹരണമാണ് ബാറ്റർ പന്തുമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബൗണ്ടറി. Second delivery that's been whacked it away for a boundary. Oh, that's up and over, and that's a sweet revenge. It's a wicket, and the wicket keeper Abdul Nafiq makes no mistake at all. Boundary വായിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ അസ്ലം നൈസ് വിക്കറ്റുമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.
That's what the quality of Aslam Nice is a wicket taking option. You can use it at any time. High quality. Shan has to go now. Just a one boundary. A beautiful drive through the offside, but very next ball, Aslam Nice is producing some extra bounce. He was trying to pull it towards mid-wicket area. And Nafis gets a wicket of Shan. Gone. One down in the first over. It's time for the one-down batter to welcome on the track. Looks like a team Pepper Kid. They want to win this game at any cost. Already lost in the first match. So pressure would be there. One down batter Ikonda. The muscle man. It's Govinda up against Aslam. Last minute cut shot. He was trying to beat the fielder. Third man is inside the circle. Its power play is going on. 12 over വീതമുള്ള മത്സരം ആദ്യ ദിനം അതിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പാക്കി പെപ്പർ കിഡിനെ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് രണ്ട് ടീമുകളും. നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലേറ്റ് സ്വിംഗ് ഡെലിവറിയുമായി കൊണ്ട് അസ്ലം നൈസായി തന്നെ ആ ഒരു പന്തിനെ റൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. Hang 60 Aslam Nice. And big thanks to Team Hang for sponsoring all the jerseys. Recently launched their Hang branch in Sharjah International Cricket Stadium. That's chipped up in the air. Oh, it's been popped out. One more tricky delivery from Aslam Nice. ഒരു മാന്ത്രികത, ഒരു ട്രിക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പന്തായിരുന്നു അത്. ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് ഷോട്ട് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ഔട്ട് സ്വിംഗിങ് ഡെലിവറി. ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് കുത്തനെ പന്തുന്നു. അത് ഈസിയായി ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പന്തിൽ നിന്നും അത് തെന്നി മാറുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 5 റൺസുമായി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പെപ്പർ കിഡ്. 1 over completed, 5 for 1. On the scoring statistics, I can see total 75 boundaries has been produced so far. Govind and Kingston are searching for some boundaries. Second over. Lovely shape on that ball. Very well bowled by Nasif Epi, who is doing the things for the second over. Six runs on the scorecard, and Kingston in the striking area. And he will face up against Nasif Epi from Paki. Ball number 2. Oh, that's been a lawful toss, shuffling it away. And it is being placed it so beautifully by the batter, Govind. That's handsomely done
The ball was dipping down and he finds a connection with a cricket ball. That's been superbly done towards the leg side, towards a square like it's a boundary. One more time. It's straight to the fielder, but catch has been dropped here. Another chance. The fielder has put it down. Lucky for Govind here. He was trying again that mid-wicket area to find out the boundary. Smash. I can see a fielder sitting there in a long off area. 1.5. Over 5 പന്ത് 12. Another good looking shot, and Asdil Chiku, the man, is there covering the distance in long on and long off area. Yeah, he is a perfect fielder. You can place it anywhere if you want. He will do his job role so cleanly. So by the way, it's end of the over number 2 and 13-1-3. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 13 റൺസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. Kingston, the boys there, and we are on the white screen here. As you can see, the graphics has been set by the Ysports channel, PTC Clothing and Belly Stone. Now all I can see, Jamshi is focusing there for the players, shots, covers, and the skillful sets. The man Jamshi with his lens trying to capture. Jamshi from Concept Advertising Private Limited. The boys from Calicut. Landing here in Bangalore to capture all your trademark shots through the lenses of Concepta. 14 for 1 after 2.1. Aslam nice to Govind. Good line. See, that's been beaten by the fielder. Under ഫീൽഡറുകൾക്കിടയിലൂടെ ഫാബ്രിക്സിന്റെ സൂചിയിൽ നൂല് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് Govind the master man. What a placement that is. Have a look at that. Looks like threading a needle. That's what fabrics we all know. And these all quality players are from Garments Field. That's what it is known as South Indian Garments Cricket League. 18 for 1. കൃത്യമായി ബൗണ്ടറി നേടുന്നു. അതിനുശേഷം ഡോട്ട് ബോളുകൾ കടന്നു വരാതെ സിംഗിളുകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. $19 for 1, 2.3. Oh, that's a shot! Sensational hitting from the batter. What a hit that is. Score moves to 25. That's 6, number 29. Look at the shot from Kingston. Kingston in the vaga. ഒരു കിണ്ടലടി തന്നെയായിരുന്നു അത്. Looks like a Sanju Samson style. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചാലും ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചാലും
He is having some kind of reference to Sanju. Yeah, that's a perfect defense, and quick single has been taken. It's a single taken. Kingston and Govinds, both of them are trying to make an impactful innings here. That's been driven through the offside. Wow. കൈയടികൾ അർഹിക്കുന്ന ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് കിങ്സ്റ്റണിന്റെ ബാറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ശബ്ദിക്കുകയാണ്. പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ഇടിമുഴക്കമുള്ള ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് പെപ്പർ കിഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വലിയ റണ്ണുകൾ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ്. Look at that, that stands. He was ready for that shot. The attitude boy, the swag boy of Pepper Kid has been pulled out another boundary. It's 29 after 3 overs. 3 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 29. And now we are heading towards the over number 4. So guys, kindly be speed up. The time is ticking. സമയം 4 അടുക്കുകയാണ്. സോ ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ. Kindly speed up the things, guys. Slow ball to start by Nazif AP. Yeah, Kingston, the man on the screen. Looks like the film star Lukman Avran playing the cricket here. Absolutely similar kind of face cut. സാക്ഷാ ലുക്മാൻ അവറാന്റെ ഫേസ് കട്ടും സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുമായി കൊണ്ട് കിങ്സ്റ്റൺ 3-0. Swing delivery from Nazif AP. That's a replay action. Yeah, have a look at that. The ball just swings it away. No timing. Just landed inside the 30-yard circle only. Rafu Wiki, the talented human, waiting for his opportunity for Team Pake, and Govind 31 for 1. That should be called as wide. Yes, it is. It's wide for sure. Called it as a wide ball, and 3.3 31. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 31. This time the bowler is keeping it away, and the umpire says it as same. ഒന്ന് ഇടതേ വശത്തേക്കും മറ്റൊന്ന് വലതേ വശത്തേക്കും 2 വൈഡുകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് 33 റൺസിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പെപ്പർ കിഡ്. Just flicking and taking a single. 3-4, 34. 3 over 4 പന്തിൽ 34. That comes from the toe end of the bat. പക്ഷേ അത് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
അതിൽ കേവലം ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം നേടുന്നു. ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തുകയാണ്. It is called as a wide number 3 in the over from Nasif AP. "36 for 1 after 3.5. Last ball from Nasif to Govind. Shot in towards the offside area. നാലാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 38. 4 overs completed and it's 38 for 1. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 38. Kingston getting ready for the next over. And it's a Hasnil Chiku, new bowler, has been introduced by Team Paki. Hasnil Chiku is one of the leading performer of Garments Cricket League, and that's outside the edge. That's a predetermined shot. അതൊരിക്കലും ഒരു ലക്കി ഷോട്ടാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നേടിയ ഷോട്ടായിരുന്നു ഇത്. And he gets it 4 runs towards the third man area. Hits on the hang. 4 for Kingston. That's been an easy single taken. So looks like Team Pepper Kids going to build a strong and a steady partnership. Hasnil to Govind. One more outside edge. And this occasion, it's just a dot ball only. No, they called it as a wide. Just defended it and wide ball in ശേഷം ഡോട്ട് ബോളിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നു ഗോവിന്ദ്. 13 പന്തിൽ 16, കിങ്സ്റ്റൺ 11ൽ 20. Wide in the down the leg side zone. Wide call by the umpire. And it's 46 for 1. And Hasnil Chiku keeping it very low. Bounce നൽകാതെ. It's wicket keeper superbly taken it. Abdul Naf is the man.
the wicket keeping batter. And Govinda staying at 16 from 13 balls. 13-ൽ 16 Govind. And striking zone for Pepper Cage. Good work again from the wicket keeper. Enough is collected it in style. So മറ്റൊരു മികച്ച കളക്റ്റുമായി കൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 47 47 after 5. So now into the 6th over. ആറാം ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കോംബോക്സിൽ നിന്നും a big hi to all of the YouTube viewers of Ysports channel. Along with me, the media team Concepta sitting with me and working on the poster design. So it's Irshad, the skipper and the organizer of this SDL season 2, taking the action with the ball. Nicely spins it away, and that's been a cracking shot. And what a collect from the field. ലോങ് ഓണിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്മാഷ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നിൽക്കവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റഷീദ് നൈസിന്റെ നല്ലൊരു കലക്ട്. ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമായി അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇർഷാദ് last minute shot played. It's been taken a single run there. 5.3 49. $49 for 1 after 5.3. Irshad continues. That's a full toss. Not able to connect it in style. നല്ലൊരു ജ്യൂസി ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാവുന്നില്ല. And looking at the scorecard, team score 50ലേക്ക് എത്തുന്നു. 50. Oh, see, that's a miss from the wicket keeper. Govind was really outside the track. There was a chance for the stumping opportunity. വിക്കറ്റിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു അത്. ഇർഷാദിന്റെ 5 പന്ത് 3 റൺ നേടിയെടുക്കുന്നു. തവണ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ പാറി പറപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പന്തിനെ. 54ലേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. That's a rock solid shot from Govinda. 6 overs completed and 54 runs. Have a look at that smash. That's the power. That's the power of that man. He absolutely muscled it. Rolling the fingers, but in the opposite side, Govinda with his strong biceps delivering the ball like a rocket. 6 overs completed. And we are having a short drinks break.
We are back again for the 7th over. ഏഴാം ഓവറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മൾ. 4 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം 7ആം ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അസ്നിൽ ചിക്കു കിങ്സ്റ്റൺ നേരിട്ടാദ്യ പന്ത് തന്നെ, പക്ഷേ അത് നല്ലൊരു സേവ് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അസ്ലം നൈസ്. പക്ഷേ ആ സേവ് നടത്തിയതിന് ഒരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കാത്തതുപോലെ ആ ഒരു ത്രോ വൈഡായി പോവുകയാണ് ഒരൽപ്പം. Number 7, Asnil Chiku has done a good job in the last Sigma Premier League, which was held in Sharjah. He was part of the winning team. ചാമ്പ്യൻ പടയിലെ മുൻനിരയിൽ നിന്നുമുള്ള വലിയ പ്രകടന മികവ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള താരം അസ്നിൽ ചിക്കു, now playing for Team Paki. Just blocks it in style. Hard length, tough line, tough length keeping by Chiku. And wide varieties of jerseys. And all the jerseys of this tournament has been sponsored by Team Hang. Nice shot and the fielder. One more athletic move from the fielding department of Paki. നല്ലൊരു lightning fast effort അവിടെ. Nadnana nicely sprinted and blocking the boundaries. Long off ലേക്ക് അടിച്ച ഷോട്ട് 2 റൺസായി കട്ട് ചെയ്യുന്നു. Oh, that one straight down the ground. This time it's blocked by the fielder and the wicket keeper has interested for that run out opportunity. Looks like it got delayed. Straight to the hands. And maybe Govinda is back into the home. Yeah, Kingston the boy, 26 from 17. He's been the main pillar. Wide, that's called as wide and 60. 60ലേക്ക് ലാൻഡ് ആവുകയാണ് സ്കോർ കാർഡ്. 6 ഓവർ 5. അസ്നിൽ ചിക്കു തന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക്, ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. That's a good length ball. Again he's keeping that a tight area. Hard lengthലേക്ക് തുടരെ പന്തുകളെ ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഓവറിൽ ഒരു എക്കണോമിക്കലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് 7ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 61 for 1. 6-1. The loss of 1 wicket. He goes high in the air. And it's been drops it down. The Govind was the man. വലിയ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഗോവിന്ദ. ഒരു പന്ത് ഉയർന്നു പൊങ്ങി സേഫായി ലാൻഡ് ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗോവിന്ദിലേക്ക്. പക്ഷേ ഈ തവണ അബ്ദുൽ നഫീസ് has done the trick there. ഒരവസരം മിസ്സാക്കിയതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികാരം മറ്റൊരവസരത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ബാറ്ററെ മടക്കുകയാണ്. വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഒരു നല്ലൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകുന്നു.
So Govind the man just got out. Yeah, that's a lightning fast effort from the wicket keeper Nafis. No time to waste. Less than a second. He is collecting the ball and clicking on the stumps. And he is best in the business for Government's cricket tournament. We have seen in the many of the tournaments, Abdul Nafis has been one among the leading contestant for the best wicket keeper. Anish Hamilton against Rashid Nice. .3 62. 7 over 3 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 62. What a ball that is. Now Rashid Nice controlling the scorecard and not giving too much of boundaries. Anish Hamilton, new man in the striking area. He might take some time to settle down. It was a well-settled batter. Govind has just got out. And Kingston is still there in the opposite side. And he goes up. He goes up. Taken by Hasnil Chiku. It's a double blow for Team Pepper Cage. 2 wickets in an over. Finally, the things are coming under control of Team Paki. Rashid Nice in the hour at overilla. വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഗോവിന്ദിനെ മടക്കുന്നു. പുതിയ ബാറ്ററായി കടന്നു വന്ന അനീഷ് ഹാമിൽട്ടണിനെ കൂടി ഹസ്നിൽ ചിക്കു മടക്കുകയാണ്. 2 wickets down. Looks like a game-changing over in this league match first innings. 62 for the loss of 3 wickets now. Rashid Nice already plucked 2 wickets and he's moving towards his last ball in the over. Shafiq, the all-rounder, comes into the place. 8 overs done and 63. എട്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 63 നിലകൊള്ളുകയാണ് ടീം പെപ്പർ കേജ്. Starting off with a boundary. Starts off with a boundary in the over number 9. Captain Irshad തിരികെ വരികയാണ്. ഷഫീഖ് അതൊരു ബൗണ്ടറിയിലൂടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട പന്തിനെ അനായാസമായി കൊണ്ട് ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് നൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. 67. That would be wide for sure. .68.
He waited and punished it away. Absolutely middled it by Shafiq. Kingston comes into the striking zone after a long gap. വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് കിങ്സ്റ്റൺ കടന്നു വരുന്നു. And straight away it's been taken by Hasnil Chiku once again. And he played really well. 18 ball he faced and one maximum and 2 boundaries. That's what Kingston has been done for the team. Pepper Cage. That ball was rightly on the slot. So അതിനൊരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്ലോട്ട് പന്തിന് നടിക്കാൻ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിങ്സ്റ്റണിന്റെ നല്ലൊരു ഷോട്ട്. പക്ഷേ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ആവുന്നില്ല. നേരെ അത് ഹസ്നിൽ ചിക്കുവിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക്. Oh, that's a full toss and a full treatment. Where it is going, the ball is traveling in the distance. അതൊരു ലൂസ് ബോളായി മാറുമ്പോൾ, ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഒട്ടും ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഷോട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് സോണിലേക്ക് പന്ത് വരുന്നു. അതിനെ പറപ്പിച്ചു വിടുകയാണ്. സ്പാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ കാത്തിരുന്ന പുതിയ ബാറ്റർക്ക് വൈശാഖ് അതിനെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പന്ത് വൈഡായി മാറുന്നു. 75 8 ഓവർ 4 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ again a full toss, simple shot, just to place in the gap. That's what Vaishak has to do, and he has done it in style. He got the wicket of Kingston, but then after a loosener of a delivery from Ishad, and 2 of them are placed in the boundary rope. Oh, it's a boundary again. So 3 boundaries in the over number 9. വൈശാഖ് വരുന്നു. വൈശാഖ് ടീമിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് റൺ റേറ്റ് ഉയർത്തണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. 3 ഷോട്ടുകൾ, 3 അത് കൃത്യമായി തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു. സോ 9ാമത്തെ ഓവർ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. 85. Pepper Cage 85. Now the kids are ready for the warm-up, for the practice session. We are in Bengaluru. We are in Sampath Siddhi Stadio, Bengaluru ground. It's Tuesday evening here. The upcoming stars, the promising talents. Short pitch delivery, and what a take that is. That's been superbly taken by the field. Shafiq was really surprised. 10ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത്. Let's have a replay action from our Ysports channel. We'll go on to the replay action once again. Oh yes, that's a great collect. That is nice reflection. Shafiq was trying to pull it. Now with the fine leg. No, have a look at the face of Shafiq. Oh, even the batter was really shocked. It's Rashid Nice taking another wicket. Looks like he got a decent bowling statistics today, at least in this match number 4.
Taking an easy single, by the way. It's 10th over in progress. And we are staying at the 86 for 5. അൻപത്തിയാറിന് 5 വിക്കറ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മത്സരം മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. വൈശാഖ പന്തിനെ എയറിലേക്ക് കുത്തി ഉയർത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീൽഡിംഗ് എഫേർട്ട്, നല്ലൊരു കീപ്പിംഗ് സ്കില്ല്. അനാവശ്യമായി കൊണ്ട് റൺസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 9 ഓവർ 3 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. Just rolling his wrist so nicely, and they are coming back for 2. But the throw went in the wrong direction. That will save the wicket of Vaishag. And it is 9.5. Last ball from Rashid. ക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 10 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 94. 94 after 10. For the last 2 overs, I can see it's a Hasnil Chiku. That's a lovely ball, and that's been hits on the tummy of Anshad. 11th over in progress of Day 1 last league game. SGL South Indian Governments Cricket League. SGL Season 2. And big thanks to the title sponsors, Sublakshmi Fabrics, sponsored by Navadurga Fabric, Dimple Fabric. ഓവർ 2 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. 94. 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. .2. Hasnil Chiku to Anshad. Or Rafu Wiki. Some soccer skills from the fielding side. That will call it as a wide. Vaishag and Anshad. 96. Oh, that's it. That's a ferocious delivery from Hasnil. And he plucks another one. He's always a consistent player.
You can expect some bullet deliveries, some rocket deliveries from the hand of Hasnil Chiku. So Vaishak gone after 21 from 7 balls. That's been a clean hit by Hasnil Chiku. The batter was trying to shuffle it towards leg side, but it looks like a straight edge. Team Paki അതിനു വേണ്ടി ഹസ്നില്ല മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി അവസാന ഓവറിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ഓവറിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 balls അത് പിന്നിട്ടാൽ final 6 deliveries. Looks like there was something from the bat. 10.5, 96. Final ball from over number 11. അവസാന ഓവർ 46 പന്തുകൾ. Final over, first ball. That's an incredible shot from Anshad, and no, it's not Anshad, it's the other guy has placed a magnificent shot. Sahir Aslam, nice. One more shot, but on this occasion they won't get a boundary. It's a single only. 100 കടന്ന് 102 നീങ്ങുകയാണ് പെപ്പർ കേജ്. 102. Good running by both the batters, Sahir and Arshad. And it's 28 conceding for Aslam. നൂറ്റിനാലിന് 6 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 11 ഓവർ 3 പന്ത് പിന്നിടുന്നു. Oh, it's a boundary. Much needed boundary. The last over of the first innings, and that comes from the bat is there. Aslam nice in there. And Shadin Dabaga. Nalluru hook shot. One more time we are witnessing that shot. $11.5108. One last ball of the first innings. And he goes on a high note, and it's a good finish. What a way to wind up the first innings here. തരക്കേടില്ലാത്ത മാന്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെപ്പർ കേഡ്. അൻഷാദിന്റെ മറ്റൊരു കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ചേസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു റണ്ണിനപ്പുറത്തേക്ക്
പെപ്പർ കിഡ് എത്തി നിൽക്കുന്നു. 112 ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 113 113 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം. മറുഭാഗത്ത് ടീം പാക്കെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തിന് 113 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം.
ിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഷഫീഖ്. വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടി തിരികെ വരുന്നു. That's a class touch. പോയിന്റിലാണ് ഫീൽഡറെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റോഷൻ ഓൾറെഡി ഒരു ലൈഫ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ. 2.1 ഒരു വിട്ടുകളന്ന അവസരത്തിന് പ്രതികാരം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ബൗളിംഗ് ഓപ്ഷനുമായി കൊണ്ട് ഷഫീഖ്. Pepper Kate 14. Slow delivery. It's called as wide. But they are appealing for a catch. Or at least not to give the wide. Team Pake, they need another 96 from 58. Looks like 12 runs per over. Tomorrow morning, the first match between Rad and Des versus Full Soul. That's a game number 1. Rad and Des, they will take upon Full Soul. And the second game will be Camden versus Nelly. 3 days of cricket carnival scheduled by SGL committee. Here in Sampra City, ground at Stadio Bangalore. They have chosen best of the venue. So 2.310. Oh, that's a top edge and up and over. Fine fielder has been placed in the third man zone. So, വലിയ തലവേദനകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അത് തേർഡ് മാനിലെ ഫീൽഡർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. So, the scorecard now 20 after 2.4 and over 4 പന്തിൽ 20. Good struck, well struck. Spot on from the right leg. And stopped it so nicely. And 2.5. And for the players, trying to make it finish as soon as possible. ദയവായി ഒന്ന് മത്സരം ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. Lovely shot through the offside area. With that single, end of the over number 3. It's 22. ടീം പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. വെളിച്ചക്കുറവ് അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. സോ 2 ടീമുകളും ഒന്ന് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. SGL Season 2 Sublakshmi Fabrics in the ബാനറിൽ SGL രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ സാംപ്ര സിറ്റി സ്പോർട്സ് സ്റ്റാഡിയോ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഈ ഒരു മൈതാന മധ്യത്ത് ആദ്യ ദിനം അതിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം വിജയത്തിനായി പോരാടുകയാണ് ടീം പാക്കി. No change in the bowling strategy. It's Nishu again. First from Shafiq, second from Nishu.
And same pattern they are continuing. Now it's on our face. Good block all. That's been takes it away for a single or double. Yes, they have taken a double run. Short pitch delivery, and that's been cuts it away. No chance for the fielder there. Nicely slashed it away by the batter. Nafiz getting a boundary at the right time. Nice breezy weather. And the wind in support. No humidity at all. Lovely climate to play the cricket. That's why we have chosen Bengaluru, the garden city. And a lovely evening. That's a banger. What a hit that is. Covering the distance with a mighty blow. It's that man again, Nafi. Number 45. Have a look at the replay action. Yeah, that's a meaty blow. A shot. Stays strong on the back foot. And he gets another boundary for the team Paki. Back-to-back boundaries. Another stroke play. And will it be double? Good job, busy work by the field. And Abdul Nafiz is taking the advantage of all around the parks. He loves to play in all the areas. പന്തിന്റെ ദിശ എവിടെയാണോ ആ ദിശയിലേക്ക് വരുന്ന പന്തിന് നല്ല ഷോട്ട് കളിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു. That's a good one. Really a tight delivery. Very well controlled by Nishu. Now in the final 50 balls, 81 needed for team Packing. 51 പന്തുകൾ. Abdul Nafi staying at the 19 from 14 deliveries. Well played. That's a master stroke and beaten the fielder. He has been one of the champion player today for Team Paki. On and over this has been for Team Paki. Getting some boundaries with some cheeky shots. He is a smart operator. Excellent stuff and once again, power meets elegance for that man, Abdul Nafiz. 4 overs completed now and it's 37. Yes, as I said here, we are here in Bengaluru. Time to see the ground. Along with me, the media partner of this tournament. And the technical team of Ysports putting a great job by setting the quality onto the next level for all the viewers in Ysports channel. Saying hi from the Combox. Yeah, along with me, the Concepta team members are putting a lot of efforts
making the posters, editing your shots, your fielding efforts, your bowling skills. All should be ready by today. Heading towards the over number 5. അഞ്ചാം ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. Tall man Vaishak has the ball on his hand and it's like Team Paki got a solid start. Both the openers right on the chart, but especially that man Abdul Nafis, who is leading the front. Waited and that's been a smash hit. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തന്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് നാഫി. With the great support of Russian, Vaishak continues. Right and left opening partnership has been working really well for Team Packing. Yeah, that's a sensible move from the batter. What a placement that is. Runs like this will give some headache for the opposite side for sure. Pepper Kid. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡബിളുകൾ അത് ഏതൊരു ടീമിനെ ആയാലും ചെറുതായി ഒന്ന് തലവേദനയിൽ ആഴ്ത്തും. 41 എത്തുകയാണ് ടീം പാക്കി. Comes down the track and that's been a nice hit. Well struck from Russian. Step out ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഷോട്ട് കളിക്കുകയാണ്. 93 boundaries as of now. Good hit and the cameras are really working there for concept. Yeah. Boundary for Russian, boundary for Team Paki. 46 runs partnership. Yeah, that's a good cricketing skill. Getting a boundary and the very next ball. Nicely rotating the strikes. Team Paki, they need another 67. Last ball from Vaishak. Nafiz placed in the gap. That's a gap shot through the extra cover. That one is really belted into the crowd. Have a look at the replay action. This man is really showing some serious cricket skills. Oh, be careful, guys. Abdul Nafiz is on a mission. 5 overs 50. അഞ്ച് ഓവർ പൂർത്തിയാവുന്നു. കൃത്യം 50. Exactly 5 overs completed and 50. Now have a look at the kids are practicing in the practice session area. A young man, the little master with a mar of bat on his hand. 5 overs 50. And next over now, it's number 47, Anish Hamilton. 5 ഓവറിൽ കൃത്യമായി 50 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 21 സിക്സുകൾ, 94 ഫോഴ്സ്. ഇതിനോടകം ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 42 പന്തുകളിൽ നിന്നും 63 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം ടീം പാക്കി.
Oh, bounce, extra bounce, but അതിന് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു വെൽ കണക്റ്റഡ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ബൗണ്ടറിയിലേക്കാണ് കുതിപ്പ്. കമന്ററി ബോക്സിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐഫോണിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദയവായി ഒന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തണം. കമന്ററി ബോക്സിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജറിന്റെ ഉടമ ഒന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. And 5.5 last ball from Anish. Cuts it away. And a good collect from the fielder. All right, so we are completing the over number 6. And no wickets has been lost by the opening side. ഓവർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 64 18 പന്തിൽ 31 റോഷൻ, 20 പന്തിൽ 30 കൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാഫീസ്. A great partnership is going on in the middle. Now the equation is on the final 6 overs. They need to chase down 49. 49 need to chase down from 36 balls. Pepper Kate versus Paquet. Last game of the day 1. Next into the action from 7. It's White Shark taking the ball on his hand again. Abdul Nafiz and Roshan are still there as a chase masters. Oh, that's a in-swinging delivery. White Shark just angling towards the batter. Nice action, nice seam. And that hits on the pads. Just a grounded shot played and collecting by the deep point field. Adding one more single run. And they need 48 from 34. Avasana 34 in 48. 48 more to chase down for Paquet from 34 deliveries. $65 on the card, and White Shark continues.
Yeah, that's a smart move from Roshan. തിടുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല, മിടുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി 33 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു മത്സരം, അതിൽ 47 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിജയം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് പെപ്പർകേഡ് അതിനനുവദിക്കാതെ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വൈശാഖ to Abdul Nafis. And Nafis, he is a master man for playing that cut shot. ടൈമിംഗിൽ ചെറിയൊരു പാകപ്പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ ഷോട്ടിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ബട്ട് ദിസ് മാൻ ഈസ് എ ജാം ഓഫ് ടീം പാക്കി. Back-to-back good games, and he is leading the chart for Team Paki. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും 30+ for Abdul Nafis. 70. Once again he is connecting really nice with the ball. പന്തുമായുള്ള നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും വർക്കായി എടുക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ നാഫീസ്. Last delivery coming up now. Last ball to Roshan. Yeah, that's a grounded shot and a good stuff from Roshan. A classical shot. The proper textbook cricket shot played by Roshan there. And what a way to wind up this over in style. ബൗണ്ടറിയിലൂടെ തന്നെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇടം വലം നോക്കാതെ രണ്ട് താരങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഒരു മൈതാന മധ്യത്തിനകത്ത് വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ടീം പാക്കി looking for the second victory here. 7 overs, 75. SGL season 2, and all the players are sitting and relaxing. This is the last game of day 1, and then afterwards we are going to start the day number 2. Big thanks to Subbalakshmi Fabrics and the organizers. Has been put a great effort for conducting a quality tournament here in the Samprasiddhi Stadium, Bangalore. 7 overs, 75. അവസാന 30-ൽ 38. Shot and a good stop from the Shafiq is there to stop the ball. And Shad with the ball. That's a good length delivery, and the ball was literally traveling towards the boundary rope. Very good valiant effort. Oh, but this time that's a vital shot. What a hit that is from Nafis. He's absolutely gearing up. ഓരോ ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് നാഫീസ്. കൃത്യമായി തന്നെ ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്തും കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ഗിയറിനെ ലോവർ പാർട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് മത്സരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. The X factor player of Team Paki. മധ്യദിനം പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 82-ലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനി 27-ൽ 31. $82 runs partnership now. ടൂർണമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള മൊബി ആൻഡ് അസർ അതിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് റോഷൻ ആൻഡ് അബ്ദുൽ നാഫീസ്
82 already. Still running. Still going fine. Now running between wicket is too good now. .44 deliveries and it's 84. Team Paki, they need just placed it towards leg side. The fine leg fielder was whacking there and it's a boundary. And the score moves in a right manner, in the right channel. Oh, what a placement that is. അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് പിച്ച് ഡെലിവറി അതിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ബൗണ്ടറി നേടുന്നു. This time it's an opportunity. That's an opportunity. And it's been taken. The partnership has been broken. Roshan has to go now. 42 runs for Roshan. And what a start given by Roshan for Team Paki. 42 റൺസിന്റെ പൊലിവുമായി കൊണ്ട് Italian batter, the high voltage player with 7 boundaries, and the strike rate is 200. ഇരുന്നൂറിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി കൊണ്ട് 42 റൺസിൽ റോഷൻ തന്റെ ജോലി വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നു. And for tomorrow, നാളത്തെ മത്സരം കൃത്യം 7:30 തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. 7:30 ആദ്യ പന്ത് എറിയുന്ന ടൈം അത് 7:30 ആയിരിക്കും. 7:30 AM. വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം നിങ്ങൾക്കത് ബാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മത്സരം ഇച്ചിരി നേരത്തെയാക്കുന്നത്. ദയവായി കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 7:30 AM tomorrow, first game will be on. .88 after 8 overs, and Anish Hamilton against the new man joining in the middle along with Abdul Nafis. It's Adnan. റോഷന്റെ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു മല്ലനെ കള്ളിക്കകത്തേക്ക് അഴിഞ്ഞാടാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നാഫിസിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഷഫീഖിന്റെ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ അവിടെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നും പന്തിനെ തട്ടിമാറ്റുകയാണ്. 9ാമത്തെ ഓവറിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. 24 റൺസ് ടീം പാക്കി, 23 പന്ത്, 24. Yeah, that's a decent delivery. Very well blocked it and off the mark. Adnan taking a single. So all the damage has been done by both the openers, Roshan and Abdul Nafis. എന്തൊരു മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സ് ആയിരുന്നു അത്. കൃത്യമായി തന്നെ മോശം ഷോട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ കളിക്കാതെ റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള now innings building, and it's been hit by Anish Hamilton once again. Now the deserved ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് സെഞ്ചുറി ഇത്തവണയും അകലെ നിൽക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ നാഫീസിൽ നിന്നും. എങ്കിൽ പോലും തുടർച്ചയായ 2ാം മത്സരത്തിലും well played innings by Nafil. Look at that. Ball was right on the channel from Anish Hamilton, and that's been knocked through the gates. A great innings played by Abdul Nafis, and number 2 down from Team Paki. 2 ഓപ്പണേഴ്സിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
പുതിയ പുതിയ രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഇനി കളിക്കകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് സ്പീഡ് ചെയ്യണം പ്ലീസ്, വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. Players, please speed up the things. Swanish Hamilton gets a wicket of Abdul Nafis and 90 for 2. 8.3. 90 for 2. കമന്ററി ബോക്സിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐഫോണിന്റെ ചാർജറിന്റെ ഉടമ ദയവായി ഒന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തണം. That's a good one. Very good delivery and that's a grounded shot. And taking a single. So 92 for 2. 3 ദിനങ്ങളിലായി കൊണ്ട് കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ മണ്ണിൽ SGL സീസൺ 2 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് presented by Sublakshmi Fabrics. Today we have conducted 4 matches. ആദ്യ ദിനം അതിന്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 101 ബൗണ്ടറികൾ ഇതിനോടകം ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പിറന്നിരിക്കുന്നു. And now Team Pake, they need another 21 from 19 balls. 19ൽ 21. Trying to smack it away, but that's been missed out. And the cameraman is controlling by taking out some nice videography. All credits to the Ysports technical team capturing the beauty of Bengaluru. Bird sitting on the top, enjoying the cricket on this great evening. Yeah, in the Tuesday evening here in Samprasiddhi Sports Stadio, Bangalore. Nice breezy weather. We all love to play here. Such a cool climate. Timba would walk again. Oh, what a wicket that is. Malsaram lag adipikukayana. Team Pake, they still need another 20 runs. But it's like that's a beauty of an off-cutter delivery or a leg-cutter delivery from the bowler. That's a wide spectrum view and it's been a bail trimmer. സ്റ്റംപിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച 2 ബെയിലുകളെ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുതന്ത്രപരമായ പന്ത് 3 വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഴുകയാണ്. 93 for 3, Team Pake. And it's 9.1. Shag with the ball and Rafnaz waiting for his new partner. And it's Rashid Nice comes into the action. 17ൽ 20.
Ishak to next delivery. And the two fresh teams, the two fresh faces, fresh players. Rashid Nice getting a couple of runs. റിഷാഖിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പന്ത് അതൊരു ഡബിൾ റൺ നേടിക്കൊണ്ട് ടീം പാക്കെ 16-18 മത്സരം അതിന്റെ ഡൗൺ ദ വയറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. This time it's a dot ball and 15 balls remaining and 18 runs needed. Team Pepper Kate are trying to get some more dot balls. That chips it. Oh, one more wicket has been down here. What's happening, guys, here? 20 പന്തിൽ 23 മാത്രം വേണ്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 4 വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. It's not over until it's over. That's very clear. It's not an easy win now. Again, one more wicket has been falls down. Looks like it's a very challenging total now. 15 ball, 18 runs needed. So 14 balls and 18 needed, and the all-rounder Hasnul Chiku taking the position of in strike batter. Hasnul Chiku leaving the ball, and that is a dot ball. So looks like മത്സരം അവസാന ലാപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുകയാണ്. അനായാസമായി വിജയിക്കുന്ന ടീം പാക്കയുടെ മോഹങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവസാന 3 ഓവറുകളിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ബാക്ക് പെർഫോമൻസ് ഫ്രം പെപ്പർ കിഡ്. ഇനി 2 ഓവറിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ് മത്സരം. അതിൽ 17 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് വരുന്നു. 2 overs 17 needed. ഒരു മത്സരം കൂടി പെപ്പർ കിഡ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിനെ കളറാക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം മുന്നിലെടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് 12 balls 17 needed. 12-17. And the little boy with a full and soul JC. Just warming up on the sideline. 12 പന്ത് 17 വിജയലക്ഷ്യം. കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കണം പ്ലീസ്. 12 balls 17. Guys, next ball please.
It's taking too much of time. That will cause for you guys. And it's been moving towards the final 11 balls. ആദ്യ ദിനം അതിന്റെ ആവേശഭരിതമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. The very first day of South Indian Government's Cricket League. Down the wire. $97 for 4 and 11 balls, 60 needed. That's a shot played and will it be a boundary? Yes, it is. There comes the boundary. Oh, roughness, break the shackles. They are desperately looking for a boundary. And here comes a shot from Roughness for Team Paki, and they got a boundary at the right time. A little pressure releasing shot to Maikonda. Roughness comes and 10 ball 12. Patil Pantranda. Manish Hamilton. Please make it fast. Please make it fast. Nice bounce. Keeping it a real bouncy delivery from Manish Hamilton, and we are getting a last over thriller for sure. Team Paki against Pepper Cage. Wenbadil Pantranda. That's tipped up and over. And a third man fielder is there, saving the boundary. Now it's all about 8 deliveries and 11 runs. What a way to wind up the first day of ASGL Season 2. വെല്ലുന്ന പാക്കിയുടെ ആ ഒരു വിജയം തട്ടിയെടുക്കുമോ ടീം പെപ്പർ കേഡ്? കാത്തിരുന്ന് കാണാം അവസാനത്തെ 8 പന്തിലേക്ക്. 8 ball 11 runs needed. It's Arsenal Chiku in the striking area. Manish Hamilton to Harsnell. That's a shot. That's a pull. Not carried it, and they're coming back for 2. 2 run easily taken. So it's into 7 ball 10. 7 പന്ത് 10. Last ball of the penultimate over. Still Manish Hamilton. 7 ball 9 runs. Down the ground. And that's a shot. Last ball of the penultimate over. That is smacked with immense power from none other than number 7, Azrul Chiku. What a connection that is. And that will give some huge advantage for Team Paki before we are moving to the last over of day 1. And we are getting a really good match in the first day last game. ആവേശം നിറഞ്ഞൊരു മത്സരം തന്നെയാകുകയാണ്
ആദ്യ ദിനത്തെ അവസാന മത്സരം. രണ്ടാം വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ടീം പാക്കി. 6 പന്തിൽ 5. അതിനെ തടയിടുവാൻ വേണ്ടി പെപ്പർ കിഡിന് വേണ്ടി പന്തെറിയുന്നു അൻഷാദ്. Final 6 balls and just 5 runs needed. It's Rafnaz in the striking zone. 6 ball, 5 needed. Anshad to Rafnaz. Last over in progress. Oh, the first one, dot ball to start, but Rafna says, I will handle it. No worries. I will finish. I will sort out the things in a smooth manner. He has the confidence, but back-to-back dot ball. That is a clear line from Anshada. Is there any twist? Is there any different tail end for this game? വരും പ്രതീക്ഷത്തിനപ്പുറം ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വിധിയെഴുത്ത് ഈ ഒരു ഗെയിമിനുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും. That's been hit and it goes all the way. What a way to wind up the day one here. Rafnaz finishes off in style with a magnificent strike over the mid-wicket for a beauty. That's a tremendous piece of hit from Rafnaz. And they are celebrating Team Paki. 2 out of 2 here in SGL Season 2. Day 1 finishes off within a dramatic style. That finish from Rafnaz will give some goosebump moments for Team Paki. 2 വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കിക്കൊണ്ട് SGL സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. Congratulations Team Paki for winning both the games and bad luck. Good fight back performance from the opposite side. So that's all for the day 1 here. And tomorrow morning 7 AM, that's a reporting time for the first match. ടീമുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. നാളെ കൃത്യം കാലത്ത് 7 മണിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മത്സരം, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമാണ്. എക്സാക്ട്ലി 7:30 ആദ്യത്തെ പന്ത് എറിയുവാൻ വേണ്ടി ടീമുകൾ സന്നദ്ധരായി എത്തണമെന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്.